I now request our Adyaksha Maharaj, Swami Bodhamayananda ji, to accompany our chief guest, Dr. Uday Susarlagaru, along with our guest speaker, Dr. Usha Garu, onto the dais. Please welcome our dignitaries with a big round of applause. Thank you, Maharaj. Thank you, sir. And thank you, ma'am. I now request our monastic brothers of the Mutt to invocate the blessings of Bhagwan Sri Ramakrishna, Sharda Mata and Swami Vivekananda with Vedic chanting. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananantva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavina Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrunvannotibhissedasadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinama Vitriyavatu Ano Divo Brihataf Parvatada Saraswati Yajata Kantu Yajñam Vagdevyai Namaha Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avatu Tadvaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti 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 Harihi Om. Bhadram Karnebhi Shrunuyama Devah Bhadram Pashyemakshabhiryajatrah Stirairangaihi Sushtuvagum Sastanubhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vriddhashravaha Swasti na Pusha Vishvavedaha Swasti nastarksho Arishtanemihi Swasti no Brihaspatir Dadatu. Om Shanti 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 Harihi Om. Namo Brahmane Namo Astvagnaye Namah Prithivyaye Nama Oshadhibhyaha Namo Vache Namo Vachaspataye Namo Vishnave Brihate Karomi. Om Shanti 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 Harihi Om. Tacchayo Vrinemahe Gatum Yajñaya Gatum Yajñapataye Daivi Swastirastu Naha Swastirmanushebhyaha Urdvanjigatu Bheshajam Shanno Astu Tripadehe Shanchatushpade
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ मधुवातावृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाः विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदधे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सामाहां मेधासुरभिर्जुषताग स्वाहा आमाहां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामाहां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम् नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे Thank you, Maharaj. May I now request our Adyaksha Maharaj, Swami Bodhamayananda ji, along with our chief guest, Dr. Uday Susar Lagaru, and our guest speaker, Dr. Usha Reddy Garu, to light the lamp and pay floral tributes to Bhagwan Sri Ramakrishna, Ma Sharada Devi, and Swami Vivekananda.
Thank you, sir. I kindly request Thank you, Maharaj. Thank you, sir, and thank you, ma'am. I now kindly request our Adyaksha Maharaj, Swami Bodhamayananda ji, to present the welcome address. ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णः समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ Offering my humble salutations to Sri Ramakrishna, Holy Mother, Sri Sharda Devi and Swami Vivekananda, and all great teachers, all great saints in the whole world. We welcome all of you, all the parents and the students of Samskaar 2024 summer camp on personality development and values. Today is an inauguration day. From tomorrow onwards, the regular camp classes will commence from 8 o'clock to 11:30. For this inauguration, two distinguished, experienced, dedicated, devoted heads of institutions are here before us. One is our chief guest, Dr. Uday Kumarji, Principal of Gitanjali College of Engineering and Technology. And we have Dr. Usha Reddy, who was former Senior Principal of Meridian School and now working with Basil Woods International School in Hyderabad. Both of them have been connected with us, with Ramakrishna Math and the Institute of Human Excellence since the last 2 decades. And both of them are in education from their very graduation. So since this is connected with school children and their parents, we thought it would be ideal to have educational meeting. Because what is education? Is it just book learning? Is it just marks? Is it just placements? Is it just earning money? Stuffing something into the brain? Running riot, undigested all through life? Or is it something else? In our tradition, in the Upanishads, there is a question between Narada and another great teacher. Narada is very learned. It is not the Narada that is shown in cinemas. We have made a mockery of Narada Maharshi. Parama Bhakta, but he is made only into a communicator, into instigator. Chala chandalavaina alochanalu. Narada Bhakti Sutra chavute cinema Narada ekkada, ee ekkada. It's between like Hussain Sagar and Mahasamudram. Children will think Narada means only joker. Or simply Narayana, Narayana అని చోట తిరుగుతూ ఉంటాడు నాన్ స్టాప్ ఫ్లైట్స్లోని. అలా మాటలు అలాగే ఉంటాయి, ఇలాగే చేష్టలు అలాగే ఉంటాయి. దిస్ నారద వాజ్ ద గ్రేట్ సాధక, మహర్షి, బ్రహ్మపుత్ర.
ఆయన్ని ఫుట్బాల్ లాగా ఆడుకుంటే మన భారత సంస్కారం ఎలాగ ఉంటుందో తెలుసుకోండి భవిష్యత్తు చిన్నపిల్లలకి. తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అది. నారద వాజ్ వెరీ లర్నెడ్. హీ వాజ్ ద టీచర్ ఆఫ్ హనుమాన్ ఇన్ మ్యూజిక్. ఇవన్నీ గూఢార్థాలు ఉన్నాయి మన సంస్కృతిలో. అందుకే సంస్కార్ అని పేరు పెట్టాం. సంస్కారంతో సంస్కృతి వస్తుంది, మార్కులతోనో ప్లేస్మెంట్స్తో రాదు. సో నారద ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఐ ఫీల్ అన్సాటిస్ఫైడ్ హ్యావింగ్ లెర్న్డ్ సో మెనీ థింగ్స్. ఒక 100 సబ్జెక్టుల పేరు చెప్తాడు, ఏమి నేర్చుకున్నావు అంటే, బట్ స్టిల్ తృప్తి లేదు. Then the teacher says, his acharya says, Dve vidye veditavye. 2 kinds of vidya are there in this universe. Paracha, aparacha. Paravidya and aparavidya. Vidya means knowledge. It's not just school education or university education. School, college education, what does it teach us? Roti, kapada, makan. సర్వైవల్ అంతే. ఎవరికి ఎంత ఉందో అని చూస్తున్నాం కానీ ఎవరు ఎలాగున్నారో అని చూడటం లేదు. ద్వే విద్యే వేదితవ్యే భారత సంస్కృతి. పరాచ అపరాచ. పరా విద్య అంటే స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, యోగిక్ సైన్సెస్. అపరా విద్య అంటే ఈ టెక్నికల్ సైన్సెస్. సో వాట్ ఈస్ దట్ అపరా విద్య? హీ గివ్స్ సో మెనీ స్టెప్స్ from aksharabhyasam to university degrees. But paravidya is only one. Tadaksharam adhigamyate. Akshara vidya, paravidya, that which does not get destroyed. Men may come and men may go, but Ganga bahti hai enter. The knowledge flows. Paravidya. That is what Sri Ramakrishna demonstrated. Narendra, the future Vivekananda, was so learned. University top, Calcutta University, that time, British Samrajyam. His own professor, British professor, said, Narendra's intelligence is the intelligence of all German professors put together. Alanti Narendra Vivekananda here. No professor, no student could stand before him in debate. History, science, philosophy, psychology, everything masterpiece. But that Narendra, brilliant, blazing fire, had to sit at the feet of the man who did not go beyond 2nd standard. ఇది చమత్కారమైన సంఘటన భారత ఇతిహాసంలో. గురువు 2వ తరగతి పైన వెళ్ళలేదు, ఈడు యూనివర్సిటీ టాపర్. 1881, a young boy meets his future guru at the age of 18 years, college first year. So next 5 years is na bhuto na bhavishyati. A new concept of education started on the banks of river Ganga, in a small room in Dakshineshwar temple compound. Sri Ramakrishna మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఆయనకి పిచ్చి భయం, వ్యతిరేకం. ఆయన కోమటి విద్య అని చెప్పేవారు. ఆయన క్యాలిక్యులేటివ్ విద్య నాకు వద్దబ్బా, నాకు అమ్మ కావాలి. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఐడియా. ఐ డోంట్ వాంట్ అదర్ థింగ్స్, ఐ వాంట్ మై మదర్. నాట్ బయలాజికల్ మదర్ చంద్రమణి దేవి, బట్ దట్ జగన్మాత, జగద్ధాత్రి, జగజ్జనని, మహాకాళి, ఆవిడ నాకు కావాలి. అండ్ హీ వర్క్డ్ అవుట్ his own methodology of paravidya. Then Narendra goes and sits at the feet of the man who did not know how to write his name properly for 5 years, 1881, 1886. 5 సంవత్సరాల spiritual university education. That is why you are there, I am here, Ramakrishna Math exists. నేను తమాషగా చెప్తూ ఉంటాను మా పిల్లలకి, a man who did not complete 2nd standard or 3rd standard, in his name universities are there today. In his name schools and colleges are there today. We are dealing with at least 1 lakh students in the country
far east, northeast in Meghalaya, up to Ramanathapuram in the south. Even at the China borders called Lamdang, recently started a 300 boys and girls residential school. From the terrace of our ashrama, you can see Chinese soldiers. అక్కడ ఉంది మా రామకృష్ణ మిషన్ స్కూల్స్. విజయవాడలో కూడా ఉంది రామకృష్ణ మిషన్ స్కూల్. Ramakrishna mission. And Ramakrishna did not go to school. But he is telling all come to me. That's why you have come, I have come. Usha Reddy has come, Uday Kumarji has come. Yesterday we completed junior college summer camp. 200 students, first year, second year. Full of pressure cooker education. రుబ్బి మీ పిల్లలే, వాళ్ళ ఆకాశం నుంచి దిగి రాలే, ఏడుస్తున్నారు వెళ్ళేటప్పుడు. మళ్ళీ ఆ గొడవ, రాజధానికి స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్ళాలా అని. ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది, ఎంత వైభవం, ఎంత శక్తి, ఎంత శ్రద్ధ, ఎంత భక్తి. 12 రోజుల్లో 15 రోజుల్లో మార్పు. A boy who never talked with his mother last 2 months, he started walking with his mother in Usma University gardens. తల్లి ఏడుస్తుంది. A 12th standard girl who was addicted to the mobile did not touch the mobile for 15 days. Bharat Ratna. అమ్మే చెప్తుంది. A boy who never woke up before 8 o'clock is getting up at 5:30 and waking up his father, take me to Ramakrishna Mutt. This is the first-hand experience. Yesterday morning, same time, concluding celebration. Today, inaugural celebration, another part. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీ జీవితంలో, పిల్లల జీవితంలో ఏది ముఖ్యం, ఏది అవసరం, అది తెలుసుకోకపోతే అవివేకులం మనం. ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా we are illiterate. So this summer camp name is Samskaar, so that inputs should be very, very important. Not out of enthusiasm or time pass. 3.5 hours, 4 hours మా అమ్మాయి రామకృష్ణ మఠానికి పంపించేస్తాం అనే భావంతో వచ్చిన వాళ్ళు మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ. నో. రామకృష్ణ మిషన్ అంటే ఏమిటి? వివేకానంద మాటల్లో ప్యూరిటీ డ్రిల్లింగ్ మెషీన్. దిస్ ఈజ్ అవర్ సర్వీస్ టు సొసైటీ. పదప్రయోగం చూడండి, వివేకానందది 1897లో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం టైంలో ఫ్యూచర్కి ప్లాన్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 1500 yearsకి మాకు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ లాగా, ఒక సైనికుడు లాగా బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చేసాడు. ప్యూరిటీ డ్రిల్లింగ్ మెషీన్. రా products will come, diamonds will go out. Crude oil will come, pure oil will go out. లోక సంగ్రహ, లోక కళ్యాణ, సమాజ కళ్యాణ, భారతమాత పునర్నిర్మాణం. దట్ ఈస్ ద గోల్. సో దిస్ 15 days ప్యాకేజ్, ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ 15 days, మీకేమో 15 days, మాకు ఇక్కడ 45 days. మా పని, మాకు ఎంత లేబర్ ఉందో చూడండి, ఎంత కృషి చెయ్యాలి, ఎంత ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, అందరికీ తృప్తి కలగాలి. So what is expected from you is also important. Parents, not just thinking I am sending to some institution, an NGO. Chala tappu. This is a spiritual transformation. పశుత్వం, మనుష్యత్వం, దైవత్వం, 3 లక్షణాలు ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఉన్నాయి. Animality, humanity, divinity. Sri Krishna put it into 2 branches in the 16th chapter of the Bhagavad Gita, which we are going to deal with in the next few days with your children. 16th chapter says, Daivasura Sampat Vibhaga Yoga. Vibhagam ante clarity, division, planning between Asuric Sampat and Daivi Sampat. He starts with positive, Daivi Sampat. Shri Bhagavan Uvacha 16.1. Abhayam sattvasam shuddhir gnana yoga vyavastitihi danam damascha yagnascha swadhyayastapa arjavam. What
24 లక్షణాలు ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్నాయి, అమ్మాయిలోనో అబ్బాయిలోనో, ఈస్టో నార్త్. ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ డివైన్ వెల్త్, స్పిరిచువల్ వెల్త్. దాని ట్రైనింగ్ ఈజ్ పరావిద్య. దాని ట్రైనింగ్ ఈజ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. వాట్ గోస్ ఇన్సైడ్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్. యద్భావం తద్భవతి. What programming you do to the computer, that fellow will give me back. Whether it's accounts, whether it is PPTs, whether it's music, whether it is any other technology or AI, whatever. So quickly I shall read out those values, read out those qualities which you should acquire and help your children to acquire. Absorb our Lord. Absolute fearlessness, abhayam. Sattva samshuddhi, perfect purity of mind. Constant fixity in the yoga of meditation for the sake of realization. Charity in its sattvika form, control of the senses, worship of God, other deities as well, including the elders, and other sacred duties, study and teaching of the scriptures and other sacred books, chanting of God's name and glories, suffering hardships for the discharge of one's sacred obligations, uprightness of mind as well as of the body and the senses. This is first. Second, ahimsa, satyam, akrodha, tyaga, shanti, apaishunam, daya bhuteshvalo luptvam, ardavam, hrira chapalam. Non-violence in 3 directions: in thinking, in speaking, and in doing. Trikonam. Truthfulness, geniality of speech, absence of anger, disclaiming doership in respect of actions, quietude or composure, abstaining from slander, compassion towards all creatures, absence of attachment to the objects of senses, mildness, sense of shame in transgressing the scriptures, abstaining from frivolous pursuits. ఇది రెండవది. తేజ క్షమా ధృతి శౌచం ఆద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. సబ్లిమిటీ, forgiveness, fortitude, external purity, bearing enmity to none, and absence of self-esteem. These are, O Arjuna, the marks of him who is born with the divine endowments. Daivi Sampat. 24 qualities. డైలీ 1 క్వాలిటీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మైండ్ రీసైకిల్ అయిపోయి, ప్యూరిఫై అయిపోయి, అవుట్ కమ్స్ ద డివైన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఏ సిలబస్, సమ్ పాయింట్స్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ చేంజెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది రిసెప్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ది సపోర్ట్ అండ్ ది ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది మదర్స్ అండ్ ది ఫాదర్స్. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, Acharya Devo Bhava will follow. So Ramakrishna Mission or Ramakrishna Mutt, 2 branches of one organization, is not just yesterday and today. Kottoliki cheptunnanu, 127th year going on today. May 1st every year. 127 సంవత్సరాలకు సన్యాసుల ఆర్గనైజేషన్ ఇది. సన్యాసియే స్టార్ట్ చేశాడు, వితౌట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ రాజ్, నాట్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా. అండ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ కల్కత్తా at that time. How daring he must have been. Farsight and foresight of Swami Vivekananda. దూరదృష్టి, భవిష్యత్తు కోసరం. Then he sent all his disciples and brother disciples throughout the whole nation. ఒక్క brother disciple who did not leave a small room in Kolkata for nearly 12 years. ఒక్క మాట వివేకానంద చెప్పిన వెంటనే, బ్రదర్ శశి, గో టు సౌత్ ఇండియా అండ్ స్ప్రెడ్ ది మాస్టర్స్ మెసేజ్ అని వెంటనే 2 రోజుల్లో మూట కట్టుకొని ఒక పడవలో వచ్చేసాడు మెడ్రాస్కి, స్వామి రామకృష్ణానంద అని. 14 సంవత్సరాలు దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఉద్యమం సేవ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. రెవల్యూషనరీ సేవ. Living on the banks of Bay of Bengal, traveling to Kerala, traveling to Karnataka, coming up to Machilipatnam in Andhra.
in Tamil Nadu, going from district to district, because Vivekananda Adesh, go and spread the message of the Master. Go and give strength to the people. Our strength, the sacrifice of those great monks of the order is what you are seeing in Hyderabad. And Hyderabad came 1938 in a small house, Gudisilo Prarambham in the Begumpet airport దగ్గర. పెరిగి 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 వటవృక్షమై 1973లో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర ఒక భవనం అద్దెకి తీసుకొని అక్కడ ప్రారంభమైన సెంటర్ 1979కి ఇక్కడికి వచ్చి 1981 నుంచి యాక్టివిటీస్ ప్రారంభమై దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ గోల్డెన్ జూబ్లీ 50 years of service in Andhra and Telangana. So this goes on. This men may come and men may go, but the Ramakrishna movement goes on, in which you are all participants, maybe for 15 days, or some who have been coming last 2-3 years, or who will come in future also. So this 15 days, some rules and regulations, in the end announcements untai, and all of you should follow, your children should follow, and the parents also can attend the Amritasya Setu workshop. తల్లిదండ్రులకి అమృతస్య సేతు బ్రిడ్జ్ టు ఇమ్మార్టాలిటీ, బ్రిడ్జ్ టు పీస్ అనే ఒక కొత్త కార్యక్రమం ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది. ఈసారి కొత్త బిరుదు ఇచ్చి ఒక కొత్త ప్రణాళిక ఇచ్చాం. అమృతస్య సేతు ముండక ఉపనిషత్తులో వస్తుంది. దిస్ సైడ్ ఈజ్ మిజరీ, దట్ సైడ్ ఈజ్ జాయ్. ఆనందం ఆనందం ఆనందం. ఎందుకు పేరెంట్స్కి పెట్టామంటే, వెన్ పేరెంట్స్ ఆల్సో అటెండ్ ది క్లాస్, యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ బీ ది మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పీపుల్. ఓ అమ్మ కూడా నేర్చుకుంటుంది, వెరీ నైస్. అమ్మ కూడా హోంవర్క్ చేస్తుంది, వెరీ నైస్. అంటే నేను చెయ్యాలి. నవడేస్ చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ డూ వాట్ యు సే, దే విల్ డూ వాట్ యు విల్ డూ. గుర్తుపెట్టుకోండి, దేర్ ఐక్యూ ఈజ్ మచ్ హయ్యర్ దాన్ యూ. దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ యూ. సో యూ ఆల్సో అటెండ్ ది క్లాస్. బికాజ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్, వెరీ హాట్ క్లైమేట్, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ 40, 42, 45 వరకు వెళ్తుంది. మళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళా ఇంటికి వచ్చి పెట్రోల్ ఖర్చులు ఎందుకు అంతా? కూర్చోండి ఇక్కడ, ధ్యానం చేయండి. వాళ్ళకి ఏం టిఫిన్ పెడతామో మీకు కూడా పెడతాం. గురుదక్షిణ ఇవ్వాలంతే. నో ఫ్రీ లంచ్ టుడే. ఫ్రీగా ఇచ్చామంటే సోమరపోతులు అయిపోతాం. సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, ద లయన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హంగ్రీ హ్యాస్ టు సర్చ్ ఫర్ ఫుడ్. ఇట్ హ్యాస్ టు హంట్. వేటాడాల్సిందే అది కూడా. నేను మృగరాజుని, ఓ డియర్ డియర్ కమింగ్ టు మౌత్ డియర్. ఈగ కూడా వాళ్ళదు, అంతే కదా. దిస్ 300 kilo మృగరాజ్ వేటాడాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు సర్చ్ ఫర్ ఫుడ్ ఫస్ట్. ఎక్కడుంది బర్రెలు, ఎక్కడున్నాయి జింకలు, ఎక్కడుంది మాంసం, స్మెల్ చేసుకొని 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 సర్చింగ్. అది అన్వేషణ అంటారు. జిజ్ఞాస, జ్ఞానం ఎక్కడుంది అని మీ పిల్లలు వెతుక్కొని వెళ్ళాలి. నో గోల్డెన్ స్పూన్ ఇన్ ద మౌత్. కృషి చేయాలి. సెకండ్, పేషెన్స్. పెద్ద గుంపు, జింకల గుంపో లేక గొర్రెల గుంపో కనబడిందని వెంటనే వేటాడితే అది కూడా పారిపోతాయి. దిస్ విల్ బి ఎ ఫూల్ దెన్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి పేషెంట్. ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్, కాన్సన్ట్రేషన్. సింహం దగ్గర ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. అందుకే వివేకానంద చెప్పారు, బీ లయన్స్ అన్నారు ఆయన. హీ డిడ్ నాట్ టెల్ బీ మంకీస్ ఆర్ బీ క్యాట్స్, బీ లయన్స్. ఈ పాఠం బీ ఎ లయన్ ఆయన జీవితంలో ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్. నాట్ టు ట్రబుల్ అదర్స్ బట్ టు హెల్ప్ అదర్స్. ఫేస్ ద బ్రూట్స్ అని వివేకానంద భాష. ఫేస్ ద బ్రూట్స్. భయాల్ని ఎదిరించు, శత్రువులు ఎదిరించు, సమస్యలను ఎదిరించు. ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు రిజల్ట్స్ వచ్చిన వెంటనే. సర్చ్ ద ట్రూత్, సర్చ్ ఫర్ ద ట్రూత్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు వివేకానంద. బీ ఎ సైంటిస్ట్ ఇన్ యువర్ హౌస్. ద పవర్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. అండ్ హి సేస్, లెర్న్ టు లెర్న్. Learn to learn. Don't put full stop. So there will be yoga classes, there will be what? Bhajan classes, there will be value-added classes, there will be thought-provoking creative classes. Manchitanam kosaram. What the school, college or
you people cannot give time or give that stuff, give the content, we will try to fill up the blanks. Andike Vivekananda Institute of Human Excellence was started September 2000. So by this September, we will be completing 24 years, entering into Silver Jubilee year. ఎందుకు ప్రారంభమైంది ఇది? వివేకానందుల వారి ప్రశ్న, వేర్ ఆర్ మెన్, కహా హై మానుష్, దిఖావ్ హమ్కో కల్ భారత్ కో స్వరాజ్ దే దేంగే, కహా హై మానుష్. I am seeing only quantity. Where is the quality? मन में हुश है वो मानुष है, नहीं तो जोंबी है, डेड బాడీ వాకింగ్. ఎలా ఉన్నావు? ఏదో జరుగుతుంది స్వామి. అంత నిరాశ. ఒక డివోటీ భక్తు వాళ్ళ కొడుకు లేదా గ్రాండ్ సన్ కేమ్ టు ఇండియా ఫ్రమ్ అమెరికా టు సీ ఇండియా, his motherland. Though he was born there, parents settled there, but roots are here. Grandfather, they came. ఆడు మంచి డ్రెస్ వేసుకొని స్మార్ట్గా మార్నింగ్ లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేసి రెడీ అవుతున్నాడు హైదరాబాద్ చూడడానికి. వాళ్ళ గ్రాండ్, హే మై సన్, మై డియర్ సన్, యూ లుక్ వెరీ స్మార్ట్ అని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారంట అబ్బాయికి. యూ లుక్ వెరీ స్మార్ట్. ఎస్ ఐ యామ్ అన్నాడు అవర్ ఎన్ఆర్ఐ సన్. ఎస్ ఐ యామ్. వాళ్ళ కజిన్ ఇక్కడ పుట్టాడు, ఇక్కడ పెరుగుతున్నాడు. వాళ్ళు అన్నారట, యూ లుక్ వెరీ స్మార్ట్. ఎందుకు సార్ అబద్ధం చెప్తారు? నెగటివ్. ఇది వివేకానంద అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్. హౌ చిల్డ్రన్ ఆర్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అవర్ కల్చర్. వై నిరాశ? వై దట్ ఫెలో సేస్ ఎస్ ఐ యామ్ ఆల్సో స్మార్ట్? వివేకానంద నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర. స్వామి వివేకానంద లెర్న్ ఫ్రమ్ హిస్ మదర్ అబౌట్ ట్రూత్ఫుల్నెస్, అబౌట్ అప్రైట్నెస్. అమ్మ నేర్పించింది. మరొకటి నేర్చుకున్నారు వివేకానంద వాళ్ళ మదర్ దగ్గర, ద రాయల్ వాక్ ఆఫ్ వివేకానంద. ఎ లయన్ ఈజ్ వాకింగ్. నడక, అమ్మ నడక వాజ్ లైక్ ఎ లయనెస్ ఇన్ ద హౌస్. షీ వాజ్ టాల్ లేడీ, బిగ్ హెఫ్టీ లేడీ, బెంగాలీ లేడీ విత్ బిగ్ బొట్టు, తిలకం, రెడ్ బార్డర్డ్ శారీ. నడుచుకుని వెళుతుంటే వివేకానంద, క్వీన్ ఈజ్ వాకింగ్ ఇన్ మై హౌస్. వెనకాల నుంచి అడ్మైర్ చేశారంట. ఐ ఫాలోడ్ మై మదర్స్ ఫుట్ స్టెప్స్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. యువర్ వాక్ షుడ్ టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్. యువర్ లుక్ షుడ్ టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్. Otherwise, they will learn from Bollywood, Tollywood and Collywood, where there is only ikkada haircut to ikkada haircut. Mala jeans cut to dress cut, as if you are in tribals. Adi మీ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక కట్టు, ఇక్కడ ఒక కట్టు. బ్రెయిన్లో కంటెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది కంటైనర్. మదర్స్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పాలిషింగ్ ది అవుట్ సైడ్ వెన్ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ సైడ్? ఏం పెన్సిల్ వాడుతున్నావు ఇంపార్టెంట్ కాదు, గ్రాఫైట్ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. అప్సరా పెన్సిల్, క్యాంబ్లిన్ పెన్సిల్, యూరోపియన్ పెన్సిల్ ఓకే, బట్ గ్రాఫైట్ లోపల ఉండేది కంటెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బికమ్ ఏ ఐడియల్ mothers, ideal fathers. Then problems will become less. You will become rich in wealth. So we welcome each one of you. Welcome the chief guest and our guest speaker. Listen to them, their experience and their connectivity with these values. And let us make a good beginning from today itself. Jai Ramakrishna, all the best. We offer our humble pranams to our Adyaksha Maharaj. Thank you, Maharaj. I take immense pleasure in introducing our guest speaker of today's program, Dr. Usha Reddy Garu, a former senior principal of Meridian School, Hyderabad, and a leading educationist. And she is well connected with Vivekananda Institute of Human Excellence since 15 years. I kindly request Dr. Usha Reddy ma'am to please address the gathering. With the grace and blessings of the Holy Trio, the dignitaries on the dais, Dr. Uday Kumar Garu and Adyaksha Maharaj, Swami Bodhamayananda Garu,
I think it's indeed my honor and humble privilege to having been giving this opportunity to share a few thoughts and words with you, parents and students who have become part of this wonderful program, Samskaar. The very name of the program itself has immense value to the kind of lives we are leading here as lost beings. Unless we are rooted to our culture, and unless we revive our great past and show the world that we can make a difference and we can be torch bearers for everybody to silently emulate us, that belief and strength is what will hold our country apart. Do not look at this as just a summer camp, because I do believe that programs like this are a beginning of the transformation, not just of the children who are part of it, but as parents. For any program to become successful, we as adults are wholly responsible to understand the depths of what we are doing for our children. As rightly mentioned by Swamiji, it is not just a 15-day program where for a couple of hours they're away from home doing some activity while we get a breather in the heat of summer. No, it's not that. Believe in the program that it is a regenerative, transformative program that enhances the personality of the children and perhaps gives us a different insight into the lives that we are leading as adults as well. I do believe that a lesson can be learnt anytime, anywhere, and this is our golden opportunity. You never know when one thought can ignite that spark within the child that can reset the entire life process of the child to that lion that he's going to become in the future. Many children are very soft-spoken, they are introverts. Many of them perhaps want to showcase their talent and push down the other children without even giving a second thought as to what they're doing to the other child. Many of them may have interest in few things and not in the others, and hence feel compelled that they are doing something that they probably do not like. I urge the students here to take every single aspect of the program seriously because it's a beautifully developed curriculum, as Swamiji had mentioned. It is not just to build your confidence, your public speaking skills, but it also gives you time for reflection, meditation, to get deeper and silently within yourself. What happens in schools, and though being a senior educationist in this field, I can say that the very purpose of education sometimes I feel is lost. Lost because of many, many reasons of the societal pressures, of what parents think is the right education. Why hasn't my child got those marks? Are 95 enduku vachindi madam? ఆ ఇంకొక అబ్బాయికి 1 మార్క్ ఎక్కువ వచ్చింది, 10 సార్ల పేపర్ చూసి ఎట్లా టీచర్ని పట్టి పీడించి మనము ఆ 1 మార్క్ తెచ్చుకుంటామని ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో పేరెంట్కి, the character of the child is going down the drain. Maybe we should just give some attention there. So I think when we talk of, these programs, let's leave the churning of just the syllabus that's going on in schools, where I won't say all, but many of the schools just want to cover the syllabus from cover to cover and get those marks, which are immaterial actually to the success in the world. They may get you into a good college, they may get you a job, but you will be an empty soul within, and that's not what we're trying to look at. To give you the best example is, when we talk of every middle class family idealizing and wanting their children to get into IIT, whether the child is interested in maths, physics, chemistry or not, he's forced into going for coaching, he's forced into getting to these organizations, and then lots of things follow. He probably finishes his master's, he goes abroad, and then he's got a good job. But inside, driven by that crazy routine,
is a soul that's actually fluttering without contentment, without happiness. And when there was a slump, and this is a fact, many of these people who have come from the top IITs, IIMs, and we all take pride in our premier organizations, actually committed suicide because when they had salary cuts and they had the debts, they did not have the energy to think, so what? Let me see what other things I can do. Let me become an innovator. Let me become an entrepreneur. Let me do something else and survive. But instead, they gave up very easily. And when they commit suicide, you know what happens to the wife, what happens to the children. It is disaster. So defining what is success is very important for every educationist and for every parent. And if we think it is only that rat race, then I think this is the right place to reorganize our thoughts and reset our thinking to say, there is a lot more. This is only a churning. It's making a chutney out of all the subjects. But that is not the purpose of education. The purpose of education is to understand yourself from within and to connect to that higher power. Everything else, instead of putting in, what we say is we enforce all the learning, all the knowledge which is so base into the children, let's give them an opportunity to blossom from within. And how does that happen? Let them identify their passion. In the course that is being laid out before you for the 15 days, this is testing waters for every child. Go at least with a positive mind that this is going to help me. And I can do something better than what I thought I was capable of. First, go with the belief that it's good for you because you are in the right place. 2, tell yourself that I can do it because that mindset will help you succeed. 3, look at everything in a fair manner and then decide what you want to do. And with concentration and passion, develop that skill. And believe me, there will be a flowering from within. And, always be bold enough to explore, bold enough to unlearn and relearn anything that will take you a step further. In society, we find there are lots of people who will keep pulling you down. But let me tell you, the first person who gives into that is yourself. So don't believe what society believes that you are a person. Let those labels and tags be pushed aside. You decide for yourself, what are those labels that I want to attract? Like Swamiji said, if you can and if you want to, you can achieve anything, develop any skill, and acquire the right type of knowledge that is useful for the world. All of us have listened to the story of the 3 monkeys. Gandhiji's, when you see that little thing put up, many people keep it on their office tables, of never seeing anything that is not correct, never listening to something that is incorrect, and never saying something that is not all right. But I would like to take that a step further. In those good old days, it worked. In today's world, that does not work. Instead of not seeing what is wrong, start doing something that's positive so that others can see you and emulate you. Instead of just not listening to something that is not right, go on talking about something that has value, that will transform people, so that that positive thing is what we want everybody to listen to. What you speak, what you see, what you hear, let that become a silent, powerful force, because it comes from the purity within, and this will be a great learning for us. For many years, until the new Prime Minister took over our country, the way the world viewed India was totally different. They thought we were a poor nation. They thought that we were a land of snake charmers where elephants roamed around and people were begging on the streets all the time. And what did the heads of organizations do, or what did any of us do about that? We let the world think of us like that. But see, in the last decade, what has happened to the world. You saw the G20 summit. With what pride, every Indian felt when the heads of every country, and many countries came there, bowed their heads to this ancient knowledge of India, the culture of India. Yoga Day has in fact become an international yoga day. All over the world, people are practicing. So what we believe in, so it is the thought process of somebody so powerful.
Somebody like Swami Vivekananda also. Once people were wondering, why did he have to leave this country and go? But, I think the speech that he has made has been etched for times immemorial. I don't think anybody can ever forget his strong and powerful words that made people wake up to this nation that we are. And do you think we only need a Swami Vivekananda, of course, or a Modi ji? I don't think so. They are people who are there as beacons of light to light up the path for many others. Like they say, when you look at the stars, if you can't reach them, at least you may reach out for the sky or somewhere higher. Similarly, these people are absolutely, Swami Vivekananda is like that world guru who has shown us the path, and never think you're any less, because I don't think he'll be happy with that. Because even if we aspire, we may not become as great as him, but I'm sure many of the children sitting here that you will be much better off than what you are today. And that will make your parents immensely happy. This is the India that we want to see. And it is these temples of learning, as I call, these organizations that are taking the effort and making that difference, as much as they can to revive our culture, to enhance your personality, to make you understand, what you are capable of from within. The meaning, or one meaning of school, which many of us do not know, is also leisure. Leisure is such an important thing, because if you're going to wrap your day from morning till night, doing things all the time, there is no time for reflection, there is no time for calming down, there is no state of meditativeness where you go deeper within, and all knowledge actually springs from there. Swamiji so rightly said, for a person who's not even studied second standard, look at the impact that he's had so many years after his, of course, existence, as I believe, will be eternal. But the physical presence may not be there. And yet they live on for centuries to come. And I'm 100% sure that who has to make that happen? It is people like us who are seated here, who will change the world in small ways, but impactful ways. Believe that we are making a difference to ourselves, to the society around us, to the nation, and to the world. The small baby steps is first reform ourselves. So I want every single child seated here and every parent to take this very, very seriously. To the parents, I have only one thing to say. Sometimes, at least when others had a choice of doing something else, I must commend, humbly, each one of you have taken the decision to put your children in this camp. It's a wonderful thing. But when we go back home, live those examples that you want your children to learn. I remember this little thing which one of my students told me. And he said, I'm not very impressed with my father, ma'am. And I thought his father was a fine gentleman. So I said, why are you saying that, son? He said, ma'am, you know what happened? One uncle called me and Papa was in the house. And, I picked it up and I closed the cell phone and I said, Papa, so-and-so uncle has called. And Papa told him, tell him I'm not there. It happens. So the child was very hurt that he had to lie, but he followed what the father said and he said, Uncle, my daddy is not at home. And he put down the phone. But he came back to me and he said, ma'am, what we're learning in school is not to tell lies. Then, I think you should talk to the parents also, because my father is teaching me to lie. It's a very simple example, but when I called the father and I said, see the impact that you've had on your child. He said, ma'am, I'm sorry. We were in a rush to actually go to the temple. It was for a good cause. There is no such thing as good cause or bad cause. A lie is a lie. Instead of that, if you've told your child to tell him that, why don't you come on some other day? We are in, going out now. Probably I will call you back later. It would have been a good example for the child to follow. So sometimes we make these small things and we think the child has not noticed it, but they have. So I think let's make that difference. I know many parents who say, I want my adolescent child to go through a program like this. I don't want to get him to bad habits. I don't want him to smoke. I don't want him to get into all the useless things. But then back home, we know what some of the parents do. Right? నేను చేశాను, నాకెవరు చెప్పలేదు, కానీ నేను నీకు చెప్తున్నాను కదా, నువ్వు చెయ్యొద్దు అంటే సరిపోదు అది.
We have to be living examples when we want our children to transform. So I fold my hands and, request all of you, be those living examples for your children. Then the transformation becomes earlier. All habits, they say, take a long while to change. So you may think it's so easy for somebody to stand and just talk about all these things. But it is so difficult to break a habit. But nature, if we observe, has so many beautiful lessons. And I will end with one small story. Then you decide for yourself what you want to do with your life. An eagle is a very, very beautiful, powerful bird. It has a very, very long lifespan. But in between, after 30, 35 years of living, what happens to an eagle is the feathers become very heavy. So it cannot fly. It has very sharp claws, but the claws also get a little blunt. The beak gets blunt. And so it cannot find food, it cannot fly. So obviously it's going to die. The lesson that we can learn from this eagle is that it doesn't want to give up. Nature has given it, some technique, and it has the willpower to give itself a second life. If you know what it does, it pulls out every single feather with that beak which is already blunt. Every single feather, which is a very, very painful process. And once it has shed all the feathers, then it starts pulling out all the claws that it has. We call something as Chinese torture. When soldiers are captured, that's exactly what the Chinese used to do, pull out the nails. And that is supposed to be the highest form of torture. Inhuman. And yet they used to do it. But the eagle does a similar exercise by itself, for itself, pulls out everything. It's bleeding, and yet it does what it ought to do. And then it has a blunt beak. Now it doesn't have feathers. It doesn't have the claws. So it has to forcibly rub its beak against the stone multiple times until it bleeds, and then it falls off. And then I'm told, that it waits for weeks and weeks on end till the feathers grow back, till the nails grow back, claws grow back, and the beak also grows back. And then it is ready for the second flight. This is nature's lesson. Do you think any habit that we have, like getting up late maybe, not doing homework, not listening to parents, or for an adult having a habit that they cannot break, think of what nature has and how it gives itself a second leash. Today, let us make up our minds. In silence, let us find that one habit that we wanted to kick off and we were unable to do so. Let us make a strong resolve in this temple of learning that if I make up my mind, I'm capable of doing anything and everything, and today is the right time for me at the right place to make the right beginning. So with that resolve, I urge all of us to drop off those at least few habits and then reform ourselves. And to all the children, let it be a joyous learning of 15 days with utter concentration, because I will assure you that everything that's being taught here, one day you will turn back and you will be ever so grateful to the Ramakrishna Mutt for having transformed you from within and showing you a future that will set you apart from the mundane rat race success that many of them in the world have. But you will be a notch higher than every one of them, because you would be a transformed person from within. The Japanese always say that you must have a purpose in your life, ikigai as they call it. Do not live alone for yourself, but live collaboratively so that those around you also flower. And that will make our nation truly a nation that can attract anybody from anywhere in the world. When they come here, they will be that learning which has been passed down to us from generations, and it will continue to be passed on for generations because you're getting molded right here. Thank you so much. Pranam.
Thank you so much, ma'am, for the inspiration. I'm deeply honored to introduce our chief guest of today's program, Dr. Uday Susarlagaru, Principal of Geetanjali College of Engineering and Technology. Sir completed his Bachelor of Engineering in Electronics and Communications Engineering and Masters of Engineering from the University College of Engineering, Osmania University, Hyderabad. Later, Sir completed his Master of Technology in Information Engineering from Massey University, New Zealand, and Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering from Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. Sir has formerly worked as the principal of MVSR Engineering College, Hyderabad, and former Deputy Director of SNIST, Hyderabad, and former Principal of Aurora's Engineering College, Bonagiri. Sir has professional teaching experience close to 40 years in New Zealand, Morocco, Ethiopia, and in India. Sir published 60 research papers in international referred journals. He is the reviewer for the Journal of Information Privacy and Security, USA, International Journal of Network Security, Taiwan, and Indian Journal of Science and Technology, India. He has teaching interests in data communications, computer networks, cryptography, network security, switching theory, digital system design, computer architecture, operating systems, and electronic circuits. Sir received the Best Teacher Award in various institutions and the Master Trainer for the National Board of Accreditation on the new outcome-based accreditation. May I now request our chief guest, Dr. Uday Susarlagaru, to kindly address the gathering. Thanks for the elaborate introduction of mine. With the holy blessings of Sri Ramakrishna Swamiji, Mother Sharda Devi ji, Swami Vivekananda ji, our friend, philosopher and guide, Swami Bodhamayananda ji, my co-speaker, Dr. Usha Reddy Garu, parents who have come all the way in this hot summer, and some of their children here. A very good morning to you all. At the outset, I thank the Vivekananda Institute of Human Excellence, in particular Swami Bodhamayananda ji, for inviting me here to speak to you all. We are indeed grateful to you, sir. Well, I think most of the things what I wanted to speak has already been spoken by Swamiji and Dr. Usha Reddy Garu. Nevertheless, I have some thoughts, and it has been a long journey of mine in teaching for nearly 40 years. Talking to various parents, students, recruiters of various companies, professional body members, and so on. I would like to dwell upon a few aspects, particularly to the parents. I remember my father used to say, I studied in Osmania Engineering College, bachelor's in electronics and communication engineering, wherein at that time in the engineering entrance,
the cutoff rank was 90, and we were fortunate to have been below that. And my friend circle, fortunately, has been truly exceptional. Majority of them, they got seats in IITs, but not in ECE at that time, but in mechanical, civil, chemical, ceramics, and so on. And of course, a large majority of them are from Little Flower Junior College in those days. Supposed to be the best institute, junior college at that time. And let me tell you, I was never a very serious student. Well, I was more of a happy-go-lucky type. I got a seat, I would do engineering, get a decent percentage of around 70 or so, and do something later, kind of stuff. My friends, of course, were slightly different. They were driven, that they want to be among the top few percentile of the class. And my father used to tell me, Nana, I know you are not so hardworking, perhaps not as bright as your other classmates are, other friends are. But I am very happy that your friend circle is so exceptionally good that I am sure you would not go astray. And I think I didn't go astray. The very fact that I am in front of you as the guest speaking to you all will definitely allow me to say I didn't go astray. So please ensure your children, they are surrounded by those people who are not only bright in academics, but also in values, in terms of honesty, impeccable integrity, humility. If you look at Mahatma Gandhi ji, it is the humility that makes him the Mahatma. And I think we should learn that kind of humility and make sure your wards are always surrounded by such kind of people. Tell your children not to do anything which you don't want somebody else to do to them. Somebody else to do something to your children. I should never do to the other person anything that I don't want him to do to me. One should have kindness. Be kind to all. Be kind to the nature. This is what is required. I have some students coming late to the class. And of course, I don't allow them. 9 o'clock the class starts, I bolt the door inside after I get into the class. This has been my habit for the last 40 years almost. Ever since I started teaching. When somebody can go to a cinema theater on time, why not to the class on time? And going to the class on time for about 16 years, starting from, I don't talk about LKG, UKG because I didn't go through that. Class 1 to 12, and then to engineering 4 years, and then to the masters for 2 more years, probably about something like 18 years. They do this 18 years of, it's a training of 18 years of mind to do a job probably for about 40 plus years.
If somebody is not on time to the class in these 18 years, they can't be at the job for 40 years later on. I can give you one incident, one instance. When I was in Srinidhi Institute of Science and Technology as Deputy Director, I also used to take care of the industry outreach activities. We went to Hyundai Motors and they recruited about 31 students for their R&D division. It's somewhere at Hafizpet in Hyderabad. There, with difficulty we talked to them and they came to the college, and of course the college was doing well in those days in 2009, and they recruited about 31 students. And incidentally, these 31 mechanical engineering students, they were going late to the office. At 8:30, their gates get closed there in Hyundai Motors. Even the CEO can't get in there after 8:30. And eventually, except two, the remaining 29 were fired in about less than a month's time. That was their dream job, being a mechanical engineer. I always quote this. Make sure your ward is in the college or in the school, wherever it is, on time, a little before time. When we reach the airport 3 hours before for international travel, and at least an hour before for domestic travel, why not go to the class a little before the scheduled time? And I think you need to inculcate this kind of habit in them. Getting up early in the morning, it's a discipline. If one is not disciplined in the early parts of his life or her life, they can't be disciplined later. And students ask me, sir, I can learn on my own. Some teachers, they talk some nonsense. They are not good. I tell them, boss, you are here to be seated in a bench for about 6 hours a day, and you do that for about 18 years, to do the job for 40 years, where you need to be seated at a table, in a chair, probably for about 12 to 14 hours in a day. And you have to deal with various customers and your bosses, your superiors, who probably talk nonsense. And you will have to put up with that nonsense. It's a training that you listen to a lot of nonsense here so that you continue to listen to that nonsense there without feeling hurt. And I think you need to make them understand the philosophy of life. Tell them there's a theory called Maslowian hierarchy of needs. Some of you or many of you could be maybe knowing it. It's a pyramid structure. The lowest being is the physiological needs. Once they are satisfied, the human being will start thinking about security. Quite often when we travel in a car or in a two-wheeler, we suddenly see some vendor, carrying something on their top, walking across the road without caring much for the rules and regulations. Put up with that, because for him or her, it is a livelihood. Their physiological needs to be taken care, and they are surviving by doing that. We are fortunate enough that we have that. Therefore, they don't care for security. You need to ensure the security of not only yours, but also theirs.
And then the next level of is after security, it is the family and belongingness. Once you are secured, you think about your family. It's like somebody getting into a job, so a secured job, and then he starts looking for a girl to get married, or a girl looking for a boy to get married. That's the family and belongingness. Only then you think about it. And subsequently, the human being wants, after these three are satisfied, the human being wants some acknowledgement, awards, rewards. We all go through that and went through that. And after that also is satisfied, people look for self-actualization. The self-actualization is the purpose for which we are born in this world. That is to serve the mankind, which the mission, Ramakrishna mission and the Vivekananda Institute of Human Excellence have been doing it for centuries, for more than 125 years or 150 years. And tell your word, the purpose of our life is to serve the mankind. When I say the mankind, you don't have to become a monk like our Swamiji. We can be within our families, with families. Technological advances, technological development, we are part of that. I still remember when I was a student, I used to stand in the queue on a Saturday to pay the electricity bill for about 2 hours, come back home, eat something, and again go to Narayanguda opposite Shanti Theatre to pay the water bill there. Again standing in the queue. And today the technology has advanced so much that we pay these bills while traveling in the car. So tell your children to be part of this technological advancement, so that they are helping the mankind by the use of technology. Today, 85 crore people are given ration, free ration, by the Narendra Modi ji government because of the Aadhaar card, for which we should really salute Nandan Nilekani and Dr. Manmohan Singh. Both of them. And this sort of technological advancement is required. You are able to talk to people from here to the US through WhatsApp call, free call almost. You are not paying for it anymore. When I went to New Zealand way back, I used to pay about something like $5 per minute to speak to my parents. If I have to speak to them for 10 minutes, it used to cost me $50. And today, my children, they speak to me from the US, both in the morning and as well as in the night. The WhatsApp video call. Again, it is a technological advancement. So tell your children to be part of that, but not to get carried away only by technological advancements. Ask them to stand alone and think what they are doing is correct or not. Socrates once said, an unexamined life is not worth living. Self-introspection at every point of time is required. Please tell them this. I don't know how many of you have read the letter written by the great American President Abraham Lincoln. He wrote a letter to his son's teacher. A terrific letter, which I don't think I would have ever written or can write
in this birth. Such a fantastic letter it is. Some of the points are so brilliant. I am not reading it out, though I have it on my cell phone. He writes this to his son's teacher. Try to teach him, if you can, that $1 earned is far more value than 5 found. And unfortunately, we encourage our kids to participate in Kaun Banega Karorpati. $1 earned is of far more value. I don't say anything about the KBC program, but I have my own reservations about that. And another aspect from the letter, try to teach my son, it is far more honorable to fail in school rather than to cheat and pass. And I get so many parents to my college that my son is falling short of attendance, can you give him? I say, no, it's not possible. And of course, to that, what we have done is, we have ensured installation of biometric machine with Aadhaar linkage. The student has to apply the biometric every day, twice in a day, morning and evening. So that I have the record and I don't need to speak to the parent anymore. And you don't need to ask somebody, my son is falling short of attendance, my son is falling short of a few marks. No, I think this is not correct. I remember my father used to tell me about his paternal uncle who was a doctor, first batch student of Andhra University Medical College in Vijayanagaram. His son, I believe, wrote the pre-final. In those days there was a pre-final examination before going to the final examination in the matriculation. And I believe he didn't do well. So the principal of the school, the headmaster of the school, he was a doctor at that time, so probably the only doctor in Vijayanagaram town in those days. So he called the doctor and he said, Dr. Garu, మీ అబ్బాయి ఇక్కడ ఇలా మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి, మీరు కష్టం పాస్ అవ్వడం ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో, మీరు చెప్తే కనుక పంపిస్తానండి. Then I believe this gentleman, my grandfather's younger brother, said, అరే వహ ఇక్కడే పాస్ కాని వాడు అక్కడేం పాస్ అవుతాడా, నొక్కే మంచి అవుతాడులే వాడు. And that was the attitude of the parents then. Parents also need some self-introspection. That's what I mean. Unless you do that, you can't teach your children. You can't talk to them with conviction. Conviction is required. I'll give you an example of my own. My elder daughter, she wrote the entrance of Sri Ramayaji for IIT entrance, to get admission into his school so that, she can do well in the IIT entrance. She didn't get selected. Then obviously, she asked me, Daddy, you always say his daughter was your classmate in engineering. I said, yes. Chukka Uma is my classmate. Why don't you go and ask them? Ask him. I said, no, you have not done well. There is no point in going and asking him. And if you have not done well, I am sure you can't do well there again later. And this is the kind of conviction the parent should have. And IIT alone is not the only engineering institute. Yes, we do have Mr. Sundar Pichai, who was an alumnus of IIT Kharagpur. But there are others. Satya Nadella,
He graduated from Manipal Institute of Technology and then went on to do his MS there. And he became CEO of Microsoft. My own classmate, Shantanu Narayan, the CEO of Adobe and the chairman of Adobe board. He has been the CEO of Adobe since 2007, for about 17 years now. And for more than 10 years almost, he has been the chairman of the board. He graduated from OU Engineering College. It is not just only IITians do exceptionally well. No. Students need to understand that learning is a journey. As quoted by Mahesh Babu in the film Maharshi, that success is a journey. Well, I don't say success is a journey, because I don't believe in success and unsuccess. Everybody is successful in their own way. Learning is a journey. We all learn till we breathe last. If somebody dies of heart attack at the age of 82 or 83, he or she suffers and understands the experiences, the pain in the suffering of heart attack. That experiencing it is a learning. There is no better learning than experiencing it. Maybe that learning may not be useful. That's a different issue. Don't presume every learning is useful. No. We also learn for the sake of learning. And we are all lifelong learners. Please inculcate and imbibe this kind of thought in them, in your kids. When it comes to success, tell them a schoolmaster is a successful man. A headmaster is a successful man. Everybody who has been contributing their might, their best to the mankind, to the society, they're all successful people. Somebody lays the road is also a successful person. A janitor is also a successful person. Tell them to have a respect for all. Tell them not to look after the caste, creed, religion, or anything like that in looking at the other individual. We should be above all this. I can give you one quote, one instance. I have a classmate who is now, of course, the CEO of a company in Bangalore. One of his colleagues was interested in genome sequencing to know the origin of his own family. One Mr. Shastri, obviously by birth is a Brahmin. And to where it went to? To Africa, the origin. So we don't believe in caste, community, religion and all that. It is indeed mankind. Nothing less than that. And that's what is to be believed. And when you discuss with people, we may not agree with their views. That's okay. Every individual they have their own perceptions. It is accepted. Only thing is, when you don't agree with them, you respectfully disagree with them. This is what needs to be taught to your student, to your children.
And let them not believe anything without having evidence-based data. Religion is different, it's a belief. God exists is a belief. But anything else, it should be with evidence-based data. They should have a scientific approach in anything that they do. Tell them the character is important is as important as the conduct. I give you an example here. Conduct is something that we exhibit outside. In public, I do something to ensure that I am not blamed for any nonsense. The same thing I should do when nobody is seeing me. And that's character. Character needs to be built. And that starts at home. As Madam has rightly said, when a parent says, tell them, I am not at home, what is it he is conveying to his kids? You can speak lies. Tell them the advantage of speaking the truth. There could be million disadvantages or advantages. I don't know. There is one single advantage of speaking the truth. That is, you don't have to remember it. That's the beauty of speaking truth. Tell them this. And unfortunately, this is a personal opinion, please. We tell the students that Satya Harishchandra's story, the kind of agony he went through, then a 10-year-old or a 7-year-old or an 80-year-old kid would feel, if I speak truth, I have to go through so much of agony. That is not the way to be taught. Because that can be taught to somebody at a senior level, at a higher level, whose outlook is different, who is more matured. For a kid, tell them the advantages of speaking the truth. Then the kid would always speak truth. And again, coming back to Abraham Lincoln's letter, he writes, teach my son not to follow the crowd. Everybody may be jumping into the bandwagon, but teach him not to follow that, to have his own thoughts, his own values, which are upright. Teach him to have sublime faith in himself so that he would have sublime faith in mankind. Tell them to be peace with themselves. One should be at peace with himself or herself so that they allow the world to be at peace. This is what you need to tell them. You need to teach them. The most beautiful part of it was to be tough with the tough and gentle with the gentle. Somebody is gentle, be gentle to them. Somebody is tough, be tough with them. And he also said, try to teach him, if you can, to sell his brain and brawn to the highest bidder, but to never put a price tag on his heart and soul. And unfortunately, in the world, 90% of the people, they put their heart and soul also for a price. Very unfortunate. Never allow your heart and soul to be purchased by somebody. No. If you have the conviction, then of course you will teach your kid this. And towards the end he says,
Treat him gently. Do not cuddle him, because the test of fire makes the finest of steel. Let him go through the vigor and rigor in life so that he comes out stronger. And of course, at the end, he says, such a little fellow, my son. Because there comes the fatherly touch. And I see some of my colleagues, their children, they have not done well in intermediate. And they say that, sir, he had some chicken pox, he had something else, he had some fever. This is not, if somebody have fever for about a week or 10 days, it doesn't mean that, he can do badly. Apart from that, the academics is different. But try to ensure your kid develops a character. Transformation is what is required, as Madam Dr. Usha Reddy Garu has said. Any institute should be an epicenter for transformation. Be it Vivekananda Institute of Human Excellence, be it a school, be it a college, be it anything else. Every institution should be an epicenter. I normally call that epicenter, EPICENTER, as Education Process Improvement Center. When I say education, it is not just the academics. Education is Samskaar. And that is what has been rightly said by the Vivekananda Institute of Human Excellence. We all should have that. We should not speak any nonsense, hurting anybody. We are not politicians where they can get away by talking nonsense. No. As a parent, never speak a wrong word. As Swamiji rightly said, your children are always observing you. They always. Make sure your conduct and character are what is to be a role model for your kids. I was speaking to Swamiji in the morning. Money is required, but to what extent? You need a 10,000 square feet house, or a 2,000 square feet house, or a 13 to 1400 square feet house. Draw a line. You need a big car? Okay, have a car. You need 10 cars? No, you can't travel in 10 cars. You can't live in 10 houses. Somewhere we need to draw a line. My father used to tell me, in fact, when I was, when I thought of staying back in New Zealand, because I had the immigration visa, my father said, Nana, money gives you comfort, but not happiness. Please bear that in mind. And I think you need to tell your kids about it. You may have ACs in all the rooms. That's all. You can't have more than that. What do you do installing 3 ACs in a room? You can't switch on 3 ACs and still live in that. Ponder over it. Towards the end, it is your kids' future, your kids' life, that is more important for you. Their character is more important. Vijay Mallya,
Would anybody have like to have that kind of son? Definitely not. Definitely not. Nirav Modi, would anybody like to have that kind of son? No. Ponder over it. Towards the end, it is your what's life, your what's future, what you want your what to be. Your what will perhaps live 30 to 35 years more after eventually you pass away. How you want them to live? You want them to live like a legend, contributing their might for sustainable societal development. Or you want to be just another mortal. I leave it to you. It is for you to have a self-examination, a self-introspection, and tell them your awards also to have a self-introspection every day, if not every time they do some task. Thank you again. Thanks a lot for sparing your valuable time to associate with this. And I thank Swamiji for giving me this opportunity to speak to you all. Thank you. Thank you so much, sir, for the motivation, inspiration, and the insightful views. May I now request our Adyaksha Maharaj, Swami Bodhamayananda ji, to felicitate our chief guest, Dr. Uday Kumar Susarlagaru, with a memento and a few books. Please give a big round of applause. Thank you, Maharaj. I now request our Adyaksha Maharaj to felicitate our guest speaker, Dr. Usha Reddy Garu, with a memento and a few books. Please give a big round of applause. Thank you, Maharaj. Thank you, ma'am. I now request Madhavi Amma, a senior faculty of Vivekananda Institute of Human Excellence, to present a short talk on her experiences on this auspicious occasion. My humble pranams at the holy feet of Sri Ramakrishna, Mother Sharada and Swami Vivekananda. My humble pranams to Swami Bodhamayananda ji, Maharaj, and my namaskars to Uday Kumar Garu and Usha Reddy. And my namaskars to all the parents, and my love to all my dear students with whom I'm going to spend a great time from tomorrow. సో ఈ సంస్కార్ క్యాంప్ అనేది నేను ఎప్పుడు చూస్తాను ఒక యజ్ఞంలాగా. ఆ యజ్ఞంలో నేను ఏమి చేయగలను అని చూస్తూ ఉంటాను. అదే యజ్ఞము ఎందుకైందంటే, యజ్ఞం చేసినప్పుడు మనకి శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ శక్తి ఈ ప్రపంచాన్ని లోక కళ్యాణం కోసం అది
మనకి ఆ లోక కళ్యాణం తీసుకొస్తుంది. ఇలాగే ఈ యజ్ఞంలో ఈ పిల్లలందరిలో ఉన్న శక్తి కూడా మళ్ళీ లోక కళ్యాణం కోసమే ఉపయోగపడుతుంది. అటువంటి శక్తి ఇక్కడ వాళ్ళల్లోనే ఉంది, కానీ అది ఉంది అని వాళ్ళకి తెలియచేయబడుతూ ఉంటుంది. కానీ అమ్మ అందరికీ ఈ యజ్ఞంలో మన అందరికీ భాగం ఉంది, మాకొక్కరికే కాదు. స్వామి వివేకానందులు ఈ భారతదేశం అంతా పర్యటించారు. ఆయన ప్రపంచం జయించే ముందు ఏం కనుక్కున్నారు? ఆయన అంత ఒక పైసా కూడా లేకుండా జేబులో ఆయన ఈ మన భారతదేశం అంతా పర్యటించారు. అప్పటికి మనం బానిసత్వంలో ఉన్నాం. ఈ మన భారతీయులంతా బానిసత్వంలో మగ్గిపోతున్నారు, బాధపడుతున్నారు, కుంగిపోతున్నారు, దీనంగా ఉన్నారు. అది చూసి ఆయన చలించిపోయారు. ఏంటి దేనికి ఏమిటి చేయాలి అని ఆయన ఆలోచించారు. చాలా కన్యాకుమారిలో అందరికీ తెలిసే ఉండాలి. కన్యాకుమారిలో 3 రోజులు ఆయన ధ్యానంలో కూర్చుని ఆయన ఏం చేయాలి అని ఆయన ధ్యానం చేసినప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మనమందరం బలహీనులుగా ఉన్నాం. ఈ బలహీనత్వం నుంచి బయటపడాలంటే కావాల్సింది ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక విద్య. సరైన విద్య లేకపోవడం మూలాన మనం బలహీనులుగా తయారవుతున్నాము. ఈ బలహీనత్వం వల్ల మనం ఇలాగా బాధలు పడుతున్నామని ఆయనకు అర్థమైంది. అప్పుడు ఆయన కర్తవ్యం బోధపడింది. ఆయన ఒక మార్పు తేవాలి అంటే, మనలో ఉన్న బలహీనత్వం పోవాలంటే, అప్పుడు మనని శాసిస్తున్న బానిసత్వంలో మగ్గ పెడుతున్న ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అక్కడ జయిస్తేనే ఇక్కడ మన బలం మనకు అర్థమవుతుంది అని ఆయన 7 సముద్రాలు దాటారు. జేబులో ఒక పైసా లేని ఒక సన్యాసి 7 సముద్రాలు దాటి వెళ్ళి అక్కడ అనేక రకాల బాధలు కోర్చుకుని ఆయన ముందు రోజు ఆయన్ని most of them, they were throwing stones on Swamiji when he was roaming on the roads of America. And the next day, the American elite, he spoke before the American elite. All the scholars, all the wealthy men, all the whatever the society, all the people, he spoke before them. With the 3 minutes of speech, he could conquer them. He could conquer the world, and he revived the glory of our Bharata Bhumi. ఏంటి ఉంది ఆ శక్తి? ఎలా వచ్చింది ఆ శక్తి ఆయనకి? ఏది ఇచ్చింది? ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచించామా? I was so, every time I meet the young children, when I ask them, have you read Swami Vivekananda's life? They said, no. ఎందుకని మన భారత భూమికి ఆ పూర్వ వైభవాన్ని ఇచ్చి స్వాతంత్ర పోరాట యోధులకి అందరికీ స్ఫూర్తి స్వామి వివేకానందులే. పరోక్షంగా ఆయన యొక్క దేశభక్తి, ఆయన యొక్క ఆ శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి వాళ్ళందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చి ఈరోజు మనం ఇలాగ ఈ స్వాతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. కానీ ఇంకొక రకంగా బానిసలుగానే బతుకుతున్నాం. ఎందుకంటే పాశ్చాత్య విధానాలు, విద్యా విధానాలు, పాశ్చాత్య ధోరణులు, ఇంకా ఇంకొక పెద్ద భూతం సోషల్ మీడియా, మొబైల్స్, ఇది మనని బానిసలుగా తయారు చేస్తూ మన శక్తిని మనకి తెలుసుకోలేకుండా చేస్తున్నాయి. కనుక ఈ శక్తిని, మనలో ఉన్న శక్తిని, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కేవలం స్వామీజీ అంటారు, మ్యాన్ మేకింగ్, క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, లైఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ నేషన్ బిల్డింగ్ అన్నీ కలిపారు ఆయన. అటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దుకుని అటువంటి ఒక శక్తిని మనం పొందాలి అంటే మనకి ఇటువంటి విద్య అవసరం. ఇటువంటి విద్య ఇప్పటి పిల్లలందరూ ప్యూర్ సోల్స్ అమ్మ. దే ఆర్ ఆల్ ప్యూర్. ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఫాల్ట్ అట్ ఆల్. ఇట్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ అవర్ పార్ట్. సో అమ్మ, మనందరం కూడా ఇప్పుడు ఒక ఓటు తీసుకోవాలి, ఒక యజ్ఞం మొదలు పెట్టాలి. ఏంటంటే వాళ్ళకి కావలసిన అటువంటి ఆ శక్తి వాళ్ళల్లోనే ఉంది కనుక అది
ఏదైతే ఆ శక్తిని కప్పేస్తున్నాయో అవన్నీ తీయాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది. ఇది ఒక యజ్ఞం. ఏమిటంటే సింపుల్గా చెప్తాను, అబద్ధం ఆడకు అని మనం చెప్పేస్తాం అంతే. కానీ అబద్ధం ఆడకుండా ఉండాలంటే శక్తి కావాలి, సత్యం మాట్లాడడానికి శక్తి కావాలి. స్వామి వివేకానందులు ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఒక అబద్ధం కూడా ఆయన ఆడి ఎరగరు. అందుకే ఆ శక్తి వచ్చింది. ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచిస్తామా ఏ శక్తి ఆయన్ని తీసుకెళ్ళింది అక్కడికి? ఏ శక్తి ఇప్పటికీ కూడా ఆయన్ని ఆరాధించేలా చేస్తుంది? ఎందుకు ఆ శక్తి? దాని వెనకాతలు ఏముంది? శ్రీరామకృష్ణులు ఉన్నారు, కానీ శ్రీరామకృష్ణులు స్వామి వివేకానందుల్ని ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు? ఆయన కార్యాన్ని తీర్చడానికి. ఆ శక్తి సత్యానుకున్న శక్తి. మనం అంటాం నిస్వార్థం కొన్న మనకి శక్తి తెలీదు, నిస్వార్థతకి ఉండే శక్తి మనకు తెలుసు. మనం చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఏం చెప్తాం? చిన్న ఉదాహరణ, నేను కూడా అందులోనే ఉన్నాను కనుక నాకు అర్థమవుతుంది అవన్నీ. ప్రతి పుట్టినరోజుకి నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం, అన్ని గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటాం పిల్లలకి. ఎలాగ వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచాలని చూస్తాం. ఒక్కసారి కూడా నీ పుట్టినరోజుకి నువ్వు ఎలాగ ఇంకొకళ్ళని సంతోషపెట్టగలవు అని వాళ్ళకి నేర్పం. కనుక మనం ఏమి ఇస్తున్నాం? వాళ్ళకి శక్తిని ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళని శక్తిహీనులుగా తయారు చేస్తున్నాం. నిస్వార్థతలో శక్తి ఉందని చెప్పట్లేదు, సత్యంలో శక్తి ఉందని చెప్పట్లేదు. అన్నిటినీ మించి ఏంటంటే ఎవరిని మహాత్ములు, నేను ప్రతి ఒక్క మహాత్ముడి జీవితాలని చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూ వచ్చాను. నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే అన్నీ ఎలా వస్తాయి వాళ్ళకి, ఆ శక్తి ఎలా వస్తుందంటే ప్రేమించడంలో ఉన్న శక్తి. ప్రేమ వాళ్ళకి, విశ్వ ప్రేమ వాళ్ళది, అందుకని ఆ శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. కానీ మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడమే వాళ్ళకి నేర్పుతున్నాం అంతే. ప్రేమ అంటే అసలు అర్థమే చెప్పట్లేదు. ఇటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం ప్రేమ అంటే ఏంటి, నిస్వార్థత అంటే ఏంటి, ఆ సత్యం అంటే ఏమిటి, దానికి ఉన్న శక్తి ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చక్కగా వాళ్ళకి అర్థం చేస్తే పిల్లలందరూ కూడా, ఈనాడు ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్న మన భారతదేశంలో ఎందుకు ఇంకా ఆకలి ఉంటుంది, ఎందుకు ఇంకా వీఆర్ స్ట్రగలింగ్ ఫర్ బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ స్టిల్. వీ షుడ్ బి అషేమ్డ్ ఆఫ్ దిస్. సో నేను తీసుకుంటాను ఆ బాధ్యత. ఒక సమాజంలో కనుక కొన్ని ఇవి జరుగుతున్నాయంటే మనం అందరికీ కూడా బాధ్యత ఉన్నది. అదే స్వామీజీ అంటారు, అదే శక్తి, సమిష్టి శక్తి ఎంతో చేయగలదు. కానీ మనం వృధా చేస్తున్నాం మనలో ఉన్న శక్తిని. ఎందుకు అంటే మనం కేవలం మన ప్రపంచాన్ని మన చుట్టూ తిప్పుకుంటున్నాం కనుక అమ్మ మనందరం కలిసి చేయవలసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు బంగారం లాంటి పిల్లలు, ప్యూర్ సోల్స్ చెప్పాను కదా, వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఎలాగా శక్తివంతులు అవ్వాలి వాళ్ళని. అదే స్వామీజీ always emphasized on strength, physical and mental, and above all spiritual strength లేకపోతే ఈ రెండు కూడా ఎక్కువ పనిచేయవు. కనుక ఆ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ అది ఎలా ఇవ్వాలి పిల్లలకి అన్నది ఇప్పుడు మన ముందున్న బాధ్యత, మన అందరిది, ఇక్కడున్న అందరిది కూడా. కనుక ఏంటంటే చాలామంది నాకు పిల్లలు చెప్తున్నారు, వాళ్ళకున్న భయాలు కానీ వాళ్ళకున్న ఇవి కానీ మేము మా పేరెంట్స్తోనే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు షేర్ అవర్ ఫీలింగ్స్ విత్ అవర్ ఓన్ పేరెంట్స్ అంటున్నారు. సో ప్రతిరోజు కూడా మన బాధ్యత ఏంటంటే మేము ఇక్కడ అన్నీ చక్కగా వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం. కానీ మీరు కూడా ప్రతిరోజు ఇంటికి వెళ్ళాక ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? ఒక భజన నేర్చుకున్నారంటే నాకు నేర్పించు, నేను కూడా నేర్చుకుంటాను, కూర్చుని అందరం భజన చేద్దాం అన్నది మీ బాధ్యత. భజన నేర్పించడం మా బాధ్యత. అలాగే ఒక కథ చెప్పారు, ఒక మోరల్ స్టోరీ చెప్పారు అంటే అది నాకు చెప్పు అని మళ్ళీ అంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఓన్ ఫీలింగ్స్. అది కూడా ఉంది వాళ్ళల్లో. దట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆబ్స్టికల్ టు గ్రో. వాట్ ఐ థింక్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అది రావట్లేదు. సో యు మేక్ ష్యూర్ దట్ దే ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఎవర్ దే లెర్న్ హియర్ విత్ యూ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో. ఇది కూడా ఈ ఆబ్స్టికల్స్ అన్నీ కూడా మనం రిమూవ్ చేయాలన్నమాట. ఇది మన బాధ్యత. సో ఇది ఒక యజ్ఞం. ఐ ఫీల్
నేను ఒక పార్ట్, మనందరం కూడా ఒక పార్ట్ కావాల్సింది. అందుకే అన్నాను, ఈ విద్య అంటే ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అవ్వకుండా ఏమిటి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మనం అన్నీ వెతకక్కర్లేదు. ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉంటాను, స్వామి వివేకానందుల జీవితం కనుక క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తే, నాట్ జస్ట్ టు రీడ్, వీ నీడ్ టు స్టడీ ద లైఫ్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద. దట్ ఈస్ ఇనఫ్ టు గివ్ యూ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ we don't have time to go through that. అది మనకి అడ్డుతున్నది. అందులోనే అంతా ఉంది, మొత్తం అంతా ఉంది. ఎటువంటి జీవితాల్ని మార్చగల శక్తి అందులోనే ఉంది. అంత విద్య సమస్తం అందులోనే ఉంది. అది మనలోనే ఉంది అని ఆయన జీవితం మనకి చెప్తుంది. కనుక ఈ శక్తి మనం వచ్చే జనరేషన్ని శక్తి సంపన్నులు చేద్దాం, పిరికి వాళ్ళని కాదు, శక్తి సంపన్నులు. ప్రతి ఛాలెంజ్ని, ప్రతి మనిషిని, ఈ సమాజాన్ని, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న ఛాలెంజెస్ చాలా ఉన్నాయి. పిల్లలు చాలా ఛాలెంజెస్ వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కనుక మనం అందరం కూడా వాళ్ళని అవి ఎదుర్కొని ఇంకా శక్తి అయ్యి ఈ ప్రపంచానికి, మన దేశానికి, మన సమాజానికి వాళ్ళ యొక్క శక్తిని ఉపయోగించగలిగేలాగా, మీ అందరికీ గర్వకారణం అయ్యేలాగా మనం తయారు చేయాలి. ఇది ఒక యజ్ఞం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా ఆలోచనల్ని మీతో పంచుకునే అవకాశం నాకు వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Lakshmi Amma. Now, few students who have attended Samskaar camp earlier will share their experiences through this camp. I now request V. Ananya from 9th grade to come forward and share her experience. Namaste. My name is V. Ananya. I am studying in class 9th. From the past 5 years, I am joining this summer camp, Samskaar camp. I wanted to share my experience from the past 5 years, which I have learned is, I have learned yoga asanas, meditation, mind development skills, concentration, arts and crafts, and many more cultural activities. Thus, I conclude that from joining this Samskaar summer camp, we can learn mind management skills, mind development skills, concentration, yoga, etc. Thank you. Thank you, Ananya. I now request Siddhant from 10th grade to come forward and share his experience. Namaste everyone, good morning. I'm Siddhant, I'm studying in 10th grade. I have a 1-year experience in this Samskaar camp. I have learned many things like yoga, moral classes, bhajans, etc. I feel that this is the best course for the summer camp for the children. I feel that it's my personal experience that children are very lucky to join this camp because they can learn many moral values. So not only yoga, bhajans and moral classes, but also MUT provides extracurricular activities like dramas, bhajans on the stage in the auditorium over here. So I have participated in many of these. Thank you. Thank you. I now request Aditi from 8th grade to come forward and share her experience. Namaste everyone. Jai Ram Krishna. I am Aditi from class 8th class. I have been attending this Samskaar camp from past 1 year. We have learned yoga asanas, meditation, mind management techniques,
Thank you, Aditi. I now request our Adyaksha Maharaj to present the concluding remarks for today's program. On behalf of all of you, I offer my namaskars, greetings, and humble thanks to Dr. Uday Kumarji, Dr. Usha Reddy ji, and all of you also for participating in this inaugural session. It is the one time that we all of us meeting together, and the next will be May 26th only, concluding function, all together. Sarve bhavantu sukhinah okasari, mala last lo okasari. Sangachadvam samvadadvam. 5 fingers are different, but all together. Each is different. 6 standard, 4 standard, 8 standard, 10 standard, and chala mandu unnaru. Like girls, boys, వేరే స్కూల్స్ నుంచి స్టేట్ బోర్డ్, సిబిఎస్ఈ బోర్డ్, ఐసిఎస్ఈ బోర్డ్, బోరింగ్ బోర్డ్, రకరకాల బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో అందరూ కలిసి రామకృష్ణ సంఘంలో ఒక యజ్ఞం అని చెప్పారు కదా ఇందాక అమ్మగారు. సో యజ్ఞం అనేది లోక కళ్యాణం, బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ. ఆ యజ్ఞం సరిగ్గా జరుగుతూ ఉంటే యోగం అవుతుంది. అది యోగా ఈజ్ ఆత్మనో మోక్ష, యజ్ఞ ఈజ్ జగత్ హిత. బోత్ షుడ్ గో టుగెదర్. అది రామకృష్ణ మిషన్ మోటో. ఆత్మనో మోక్షార్థం జగత్ హితాయ చ. అచ్చ అనేది సముచ్చయం, మరియు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ వే ట్రాఫిక్. ఆఫ్టర్ బుద్ధ, Vivekananda came and opened the gates of Vedanta and philosophy to everybody. Sarve sarvatra. Beyond caste, beyond religion, beyond race, beyond nationality also. అందుకే అక్కడ ఏమి ఇచ్చారో ఇక్కడే వేరే మార్గంలో ఇచ్చారు ఆయన. సో ఆచరించవలసిన బాధ్యత, కర్తవ్యం మంది. అదే యజ్ఞం అవుతుంది. విష్ణు సహస్రనామ 105వ శ్లోకం, విష్ణు భగవానుడి పేరే యజ్ఞేశ్వరుడు. యజ్ఞకృత్ యజ్ఞ, ఆయనే స్వయంభూమూర్తి. అది రామకృష్ణులు చేయించారు. రామకృష్ణులు మహాయజ్ఞం చేశారు, సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ స్మాల్ రూమ్ ఇన్ దక్షిణేశ్వర్. అది పెద్ద వటవృక్షంగా. నౌ యూ హ్యావ్ సీన్ 325 branches of Ramakrishna mission all over the world. పెరుగుతూ ఉంది, పెరుగుతూ ఉంది, పెరుగుతూ ఉంది. We are unable to supply the demand of the country. Can you imagine 100 years back in Meghalaya, Khasi Hills, one Swami at the age of 24 told by his guru, go and serve the Khasi Hill tribes. He took a lantern at that time and walked up and down the entire Khasi Hills and started one school in 1924. After 100 years now, we have 58 schools in one state, in Meghalaya. Each school not in flat lands like Banjarail schools or corporate schools or the Hyderabad schools. To go down 30 kilometers, to come up 37 kilometers. కొండల ప్రాంతంలో ఆ ట్రైబల్స్కి రామకృష్ణ మిషన్ సాధువులు వెళ్ళి అక్కడ సేవలు అందిస్తున్నారు. దట్ స్వామి టుడే, ఐ వెంట్ దేర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ టు నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ. హీ ఈస్ కాల్డ్ ద ల్యాంటర్న్ గురు. ఆ టైంలో ఫెసిలిటీసే లేవు. అండ్ హీ డైడ్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 37. దారిలోనే పోయారు ఆయన. హీ బికేమ్ ఏ మార్టియర్. గురు ఆదేశ్. If the 58 schools have 12,000 tribal children from first standard to 12th standard, ఆ కల్చర్ వేరు, భాష వేరు, డ్రెస్ కోడ్ వేరు. బర్మా నుంచి వచ్చిన రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు, తర్వాత చైనా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇటు వియట్నాం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ది స్ప్రెడ్ ఈజ్ వెరీ వెస్ట్. సో రామకృష్ణ మిషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్. Hyderabad is doing its own wonderful service to the society in the form of these camps and regular programs. So on behalf of all of you, convey my namaskars to Uday Kumarji, our good friend, and Usha Reddy also, who has been a great support and great encouragement for the children and our activities, seminars, etc. So all of you,
ఆర్ వెల్కమ్ టు పార్టిసిపేట్ మోర్ అండ్ మోర్. దీంతో పాటే ఉండకుండా బావిలో కప్పలు అవ్వకండి. జస్ట్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐ గో అవే ఇన్ టు ది మాయా ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంసార్. ఈ వైకుంఠానికి వచ్చారు, మళ్ళీ ఏ సంసారానికి వెళ్తారు? సంసారోయపి అతీవ విచిత్ర, శంకరాచార్య మూఢమతే భజగోవిందం అన్నాడు. సో అది ఆచరించాలి. an ounce of practice is better than tons of tall talk. ది అబ్జార్ప్షన్, ఫైనల్ మాట. ఒక సింపుల్ తమాషా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. శ్రీరామకృష్ణ అంటారు, మేక్ యువర్ మైండ్ లైక్ జిలేబీ అంటారు. చూడండి, జిలేబీ చెప్పిన వెంటనే అందరి ముఖాలు ఎంత పెద్దదైపోయిందో, విశాలం అయిపోయింది, ఎంత మిఠాయి. కొంతమంది వెళ్తారు ఇప్పుడు ఎమరాళ్ళకి, జిలేబీ ఇవ్వు నాకు అని. ఎందుకు అని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వాట్ ఈజ్ జిలేబీ? ఒరిజిన్ పౌడర్, పిండి. ఈజ్ దట్ జిలేబీ? దాన్ని తినేద్దామా జిలేబీ అనుకొని? టేస్ట్లెస్, చప్పగా ఉంటుంది అది. దాన్ని సెమీ లిక్విడ్ చేస్తాం, కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, నీళ్ళు మిక్స్ చేసి సెమీ లిక్విడ్ చేసి అది బాయిలింగ్ ఆయిల్లో దాన్ని స్లోగా బట్టేసి అలాగ తిప్పుతూ ఉంటాడు. అది రోస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని బయటికి తీస్తాం. ఈజ్ దట్ జిలేబీ? ఎస్, ఇట్ ఈజ్ జిలేబీ, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫామ్, నో టేస్ట్. దాన్నే 10 తినమ్మా. వి సోక్ ఇట్ ఇన్ షుగర్ సిరప్. ఒక గంట సేపు మూసేసి అప్పుడు బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ దట్ జిలేబీ, సో కాల్డ్ ద టేస్ట్లెస్, బికమ్స్ ఫుల్ ఆఫ్ స్వీట్నెస్. ఇది ఆర్డినరీ వంట ఎగ్జాంపుల్. శ్రీరామకృష్ణ సేస్, fry your mind in the oil of knowledge and soak it in the syrup of bhakti. That is your sadhana. So ordinary vantagadi example, he uses it for Vedantic meditation. Fry in the oil of knowledge and soak it in the syrup of bhakti and you will be in Vaikuntha. బెంగాల్కి వెళ్తే, బెంగాల్ జిలేబీ సీజన్ ఉంటుంది, చేసే సీజన్. అర్లీ మార్నింగ్స్ కాంపిటీషన్ చేస్తారు, ఎంతమంది ఎన్ని జిలేబీలు తింటారు అని. వీధిలో కాంపిటీషన్. ఇంత మరమరాలు పక్కన పెట్టుకొని ఒక జిలేబీ, ఇంత మరమరాలు, ఒక జిలేబీ మనం వెళ్తూ ఉంటాయి చెరువులాగా. ఇదే కాంపిటీషన్ ఫర్ దెమ్. అంటే అంతా వాళ్ళకి పిచ్చి జిలేబీ. సో బట్ ఇట్ ఈస్ సోక్డ్ ఇన్ ది ఫ్రైడ్ ఇన్ దిస్ ఆయిల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. జ్ఞానం అనే ఒక నెయ్యిలో, నూనెలో అది బాగా మరగాలి, క్రిస్ప్ అవ్వాలి. దెన్ దాన్ని నానబెట్టాలి, అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. అది రామకృష్ణ మిషన్ సేవ. నాలెడ్జ్ అండ్ డివోషన్ అండ్ సర్వీస్ టు సొసైటీ. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ వెరీ మచ్ పార్టిసిపేషన్. అండ్ మోర్ instructions are there, couple of announcements, but they will take leave of us, and so that we can continue. Then prasada distribution is there for all of you before leaving. Okay, so I request Shashank, I can take them. You can take leave of you. I request all the parents to please be seated. There are few announcements for you regarding the prasad distribution. I request everyone to please be seated in your respective places for a few minutes. There are few announcements before you go. I kindly request all the parents to be patient for a few minutes. We'll come back and give you announcements regarding the prasadam distribution.
also few guidelines for parents for this summer camp. Swamiji will be telling you about these guidelines, so I request all the parents to be patient for a few minutes. Thank you. చిరసమాధి శిఖరి నుండి చిరసమాధి శిఖరి నుండి నరుల సేవకు దిగిన నరవర జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి. ఓకే, జస్ట్ క్విక్ అనౌన్స్మెంట్. కొంచెం పేరెంట్స్ ఉండాలి మీకోసరం ఇది. పేరెంట్స్ గైడ్ లైన్స్ ఫార్ సమ్మర్ క్యాంప్. పాయింట్ నెంబర్ 1, you are requested to send the children by 7:55. 7:55 టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పారు ఇందాక. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. They should drop the children at gate number 3 near Gita Darshan entrance. Okay? Gate number 3 near Gita Darshan entrance. You should ensure that your children wear the Samskaar camp uniform. Boys are all will be given now, and girls also maximum have been given that waistcoat, then t-shirt for the boys, and that is very important. White pajama. Okay? So that because exercise ఉంటుంది కాబట్టి tight pants లాభం లేదు. It should be flexible for the boys. One is heat, the second is the exercise. So see that neatly washed and ironed uniform is taken care. Third point, you are requested to give light snacks, milk, banana, biscuits, etc. only to the students before they come to the camp. Not heavy breakfast, because they immediately at 8:15 there will be yoga asanas for 45 minutes, basics. But even then, if the heavy stomach, if they eat something, it will vomit. It's not good. They feel react avutundi. So you come with, if they are getting up early, naturally there is some energy. So banana, biscuits and milk also is okay. Then all the parents should ensure that children come every day. Attendance is important to the summer camp without fail. At least 90% is mandatory. ఉండేది 2 వారాలు, దాంట్లో బయటికి ఇది ఏం పెట్టుకోక్కర్లేదు. హరీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ హరీ అంటాను నేను. తిరుమల దర్శనం వెళ్ళాలి స్వామీజీ, సారీ, పోస్ట్పోన్ ఇట్, బికాజ్ హియర్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర in the form of Sri Ramakrishna. Here is Sri Shailam, here is Bhadrachalam, he is Amarnath, ikkade Shakti, ikkade Shanti, ikkade Bhakti. Okay, no outings. Ikkada he is coming to a really spiritual place. Ikkada bhajana untundi, bhojana untundi, prasadam untundi, dhyanam untundi, shanti untundi, edupu kuda untundi. No problem. And pick up your children little after 11:30. 11:30 we try to close. Maybe some classes, some groups may be extended because some stories, some questions, వాళ్ళలో ఏదో తాపత్రయాలు ఉండొచ్చు. So little after 11:30 at gate number 2 only, parking place. అక్కడికి మీ పిల్లలు వస్తారు. You are not supposed to enter into the VIH building. It creates lot of confusion. Heavy crowd అయిపోతుంది, మాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది, పిల్లలు కూడా ఇదైపోతారు. So next point is all the parents, ఇందాక చెప్పాను నా వెల్కమ్ అడ్రస్లో, అమృతస్య సేతు. Every year 100-200 are joining. Those have already joined earlier, they know the value of it. మీకు నా 8:30 నుంచి క్లాస్ ప్రారంభమవుతుంది. Earlier the camp schedule was little after 12 o'clock. 12 తర్వాతే ఎండ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ వెరీ హాట్, చిన్న పిల్లలకి చాలా కష్టం అవుతుంది. They become restless and sweating. We can't provide AC or comfortable rooms everywhere. చెట్టు కింద కూర్చోవాలి, ఇటు వెళ్ళాలి, అటు వెళ్ళాలి, కొంచెం టఫ్నెస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. దాని అంతా 11:30 వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఎర్లీ. 8 o'clock ప్రారంభించి 11:30కి we leave the children. So parents also will have the same class, same timings. వాళ్ళకి వేరే చోట మీకు సైకాలజిస్ట్, పేరెంట్స్, కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు. They will have bhajan class, meditation class,
yoga instructions, some health issues, some doctors will come. They will all talk to you by rotation. దానికి ఒక schedule అనేది ఒకటి ఉంటుంది. So please join the course and participate. So you are with the children and you can take back the children after the class is over. ఇద్దరు సైమల్టేనియస్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. మ్యాక్సిమం అటెండ్ అయితే మాకు తృప్తి, మీకు తృప్తి, ఒక మంచి వాతావరణం క్రియేట్ అవుతుంది. రైట్? అది అడ్మిషన్స్కి యూ కెన్ గో టు ది విఐహెచ్ ఆఫీస్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అడ్మిషన్ స్టార్టెడ్. Then please maintain the sanctity, discipline and serenity of the mutt. ఇది తీర్థక్షేత్రం, పుణ్యక్షేత్రం, ధర్మక్షేత్రం. Your attire also matters. మీరు ఏ విధంగా డ్రెస్ చేసుకొని రామకృష్ణ మఠానికి వస్తున్నారు? ఏ విధంగా మనం ఈ కాలం రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు తిరుమలలో. మన సంప్రదాయం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. యు ఆర్ నాట్ ఎన్ఆర్ఐస్, యు ఆర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్, యు ఆర్ నాట్ ఏదో ఇది. సమ్ పేరెంట్స్ ఐ సా, ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీబడి, ఏదో ఒక భావంతో వచ్చేస్తారు. హాఫ్ ప్యాంట్తో వచ్చేసి అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు. నేను అక్కడే కూర్చున్నాను. ఏం చెప్పాలి? కొంత హాఫ్ ప్యాంట్తోనూ వస్తే పిల్లల్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. టీ షర్ట్తో వచ్చేస్తారు పేరెంట్స్. ఈ అబ్బాయి మాత్రం శుద్ధ వస్త్రం, శ్వేత వస్త్రంతో ఉంటాడు. తండ్రి కానీ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్లో ఉంటారు. నాట్ రైట్. కొంతమంది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది, ఏదో ఫ్యాషన్. ఇట్స్ ఎ రాంగ్ ఫ్యాషన్. టెంపుల్ కూడా అలాగే వచ్చేస్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ తార్నాకలో సత్యసాయి దీని దగ్గర, శివం దగ్గర నోటీస్, ఫొటోస్ పెట్టారు. డ్రెస్ ప్రొహిబిటెడ్, డ్రెస్ పర్మిటెడ్. ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టేశారు. అది కూడా రామకృష్ణ మఠ్ హైదరాబాద్, చెన్నైలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. షూస్ వేసుకొని ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాడు పెద్ద మనిషి. వాట్ ఈస్ దిస్? దట్ ఈస్ పప్పు వితౌట్ ఉప్పు. పద్ధతి బాలే. ఎక్కడున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు? అదే మీ పిల్లలు చేస్తారు రేపు. సో అది కొంచెం తొందరగా వచ్చారు, టెంపుల్కి వెళ్ళండి. గో టు శ్రీరామకృష్ణ టెంపుల్ అండ్ సిట్ దేర్ అండ్ ప్రే టు ద గ్రేట్ లార్డ్. ఆయన వల్ల మనం ఉప్పు తినగలుగుతున్నాం. తస్మాత్ త్వమేవ శరణం మమ దీన బంధు అని వివేకానంద రాసి శరణాగతి. గో టు ద టెంపుల్. వై ఆర్ యూ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ సిట్టింగ్ దేర్? ఎవరో రాముడో ఎవరో కృష్ణుడో ఈ యుగంలో రామకృష్ణుడుగా వచ్చాడు, అవతార వరిష్ఠుడైన. Go to the library, go to the bookstall, spend some time, see what the books have come. Wonderful literature is printed and published by all our centers. Telugulono, Englishlono, spend some time there. In case you have come and not joined the course. So this is all very sensitive matters. దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి మా వాలంటీర్స్తో. బై ఛాన్స్ మీ పిల్లలు రాలేదు, కొంచెం లేట్ అయింది అనుకుందాం, నేనే క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. 11:45. ఒక్కసారి కోవిడ్ ముందు చెప్తున్నా, నేను ఇంకా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లోని ఫుల్ టైం డైరెక్టర్గా ఉండేవాడిని. వన్ అమ్మ, సో మచ్ షీఈస్ క్రయింగ్ యాజ్ ఇఫ్ సన్ ఈస్ కిడ్నాప్డ్. మేరా బేటా కాయ్, మేరా బేటా కాయ్. అందరూ అని చూస్తున్నారు, ఏమిట్రా బాబు, TV9 మాత్రం లేదు అక్కడ. ఐ వాజ్ సేవ్డ్. కాచుకొని ఉన్నారు మీడియా, ఎక్కడ రామకృష్ణ మఠం పట్టుకుందామా అని. ఒకటి ధైర్యంగా వచ్చేసి నన్ను అడిగేశాడు, 127 సంవత్సరాల ఒక సంస్థ ఎక్కడ ఏమీ కంప్లైంట్స్ రావట్లేదే అని. ఆడు చూడండి, ఆడే అది చెప్పా. ముగ్గురు మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నారు. శారదామాత రక్షిస్తుంది, వివేకానంద రక్షిస్తున్నారు, రామకృష్ణ పరమహంస కృప వల్ల మేము మా దీన్ని సేవలు అందించగలుగుతున్నాం. బట్ దట్ లేడీ క్రియేటెడ్. ఐ సెడ్, హీ ఈజ్ విత్ శ్రీరామకృష్ణ. Why are you crying so much? Sit down, take some laddu, prasadam, take some water. Why you are restless as if he has evaporated? Now, akkada prema is okay. Idi attachment. You have sent him to Ramakrishna Math. Swami దగ్గర ఉన్నాడు అతను, లోపల క్లాస్ జరుగుతుంది. They are giving uniform, they are checking his small ఇది. Why create ఇది? Should have that faith. Faith in the Lord. అది కొంచెం ఇట్ డిస్టర్బ్స్ అస్. ఎందుకు ఇంత బాధపడ్డాం? యూ హ్యావ్ సెంట్ విత్ ఫెయిత్. బాయ్ ఈజ్ దేర్, ఆల్ ఆర్ దేర్, నాట్ హీ ఈజ్ అలోన్. 30 మంది ఉన్నారు క్లాసులో. పాపం ఆవిడ బాధ, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడో ఇది అని. సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాకుంటే అందుకే ఇవాళ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ ఒకరోజు మీకు చెప్పగలను నేను. అందరు కూర్చోబెట్టా కదా క్లాస్ రూమ్లో, కూర్చోండి వినండి నా మాట.
Okay. Parents are requested to see that their child attend the camp neatly dressed, neatly combed. అది కూడా రాసి పెట్టాం. తల దూకొని పంపించాలండోయ్. మీకు రాకపోతే నాకు చెప్పండి, నేను చేస్తా. మాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వీఆర్ హ్యాపీ. నో షాంపూ, నో హెయిర్ డ్రెస్సింగ్. చాలామంది డైరెక్ట్గా నిద్ర నుంచి వచ్చేసాడు ఒకడు. ఆ బట్టలంతా ఉండే 15 రోజుల్లో మరకలో. Why? You go home at 12 o'clock and put little, sir, why mommy should do, why nana should do, why washing machine should do? Your brain is a washing machine. Do it. And it takes few hours to dry up. నీట్గా పెట్టుకో. నేను ఒకసారి యజ్ఞం చేశాను. 1 లీటర్ కోకోనట్ ఆయిల్ తెప్పించా. I had to put a coconut oil to your students. As Swami did Aya's work. నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పండి మీరు. కోమ్ చేసి ఆయిల్ వేసి, బికాజ్ ఐ వాస్ టాట్ హౌ టు కట్ మై నెయిల్స్ బై ఎ వెరీ సీనియర్ మాంక్ ఆఫ్ ది రామకృష్ణ ఆర్డర్. నా నెయిల్స్ కటింగ్ నాకు తెలియలేదు. ఆయన కూర్చొని నీకు కాళ్ళు కట్ చేసి, నాకు కాళ్ళు కట్ చేయలే, కాళ్ళు నెయిల్స్ కట్ చేశాడు ఆయన. హీఈస్ వర్షిప్ టుడే ఇన్ కర్ణాటక, బట్ హీ ఈజ్ రెడీ టు కట్ ద నెయిల్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్డినరీ ఫెలో. అంటే అంతవరకు సేవలు జరిగాయి. ఆయన వెళ్ళి మాకంతా పెద్ద స్వామి, మాకు మీ బాల వికాస్ లాగా మేము యూస్ టు అటెండ్. హీ టాట్ అస్ హౌ టు క్లీన్ ద లెట్రిన్. క్యాన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్? రామకృష్ణ మిషన్లో వివేకానంద చేశారు అదంతా. అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత 1898 కలకత్తా ప్లేగ్. పీపుల్ వర్ డయింగ్ లైక్ వర్మ్స్. బ్రిటిష్ హ్యాడ్ నెగ్లెక్టెడ్. లెట్ ద ఇండియన్ డాగ్ సఫర్ అన్నాడు వైస్రాయ్. మురికి, డర్టీ, గార్బేజ్, ర్యాట్స్. పీపుల్ ఆర్ డయింగ్, ఆల్ ఆర్ హైడింగ్. ఈ స్వాములంతా కెమికల్స్ గెమాక్సిన్ వేసి చీపురు పట్టుకొని వివేకానంద పంచ పైకి కట్టి లెట్రిన్స్ క్లీన్ చేశాడు కలకత్తాలో. దిట్ స్వామి ఫాలోడ్ దట్ అండ్ ఈ షోడ్ అస్ హౌ టు పుట్, హౌ మచ్ విమ్ టు పుట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రష్ వీ షుడ్ యూస్. దట్ ఈస్ హౌ వీ వర్ ఆల్ గ్రూమ్డ్. సో నీట్ అండ్ క్లీన్ బై ద పేరెంట్స్. ఇది ఏదో స్కూల్లో ప్రారంభించారంట, ఇమ్మీడియట్లీ చైల్డ్ రైట్ యాక్టివిస్ట్ వెళ్ళి ఆ స్కూల్ మీద కేసు పెట్టేశారు. మా అబ్బాయిని హింసిస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కైండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఫూలిష్నెస్. జపాన్లో అలా జరగదు. చిల్డ్రన్ డూ దేర్ వర్క్. ఎనీవే, స్మాల్ థింగ్స్ మేక్ ఎ బిగ్ డిఫరెన్స్. ప్లీజ్, హెయిర్ స్టైల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Combing, putting little oil, appropriate to the place and purpose for which he is coming, he or she also. You are requested to see that the student do not bring electronic gadgets or wear costly ornaments if they are girls, earrings or bangles, etc., necklaces. ఎక్కడ పడుతుందో తెలీదు, ఎక్కడ వదులుతారో తెలీదు. It's a mass. Everybody moving together fast. In 3 hours, 800 people have joined this course in this batch. Next batch, another 800. మాకెంత పని? ఏం చూసుకోవాలి? ఒకసారి తమాషా చెప్పనా? హ్యూమర్ అండ్ లెసన్స్. ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ ఉంది గవర్నమెంట్లో. షీ సెంట్ హర్ ఎల్డర్ డాటర్ 8th standard. అది చూసి తన యంగర్ సన్ బ్రదర్ ఆల్సో వాంటెడ్ టు జాయిన్, బట్ హీ ఈజ్ ఓన్లీ 3rd standard. పర్మిట్ లేదు. బట్ నాకంటే పెద్ద స్వామిజీ ఉండేవారు అధ్యక్షులు, ఆయన పర్మిట్ చేయమన్నారు. బికాస్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ కెన్ కమ్, దట్ ఫెలో ఎక్కడో కూర్చుంటాడు. బట్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ క్రయింగ్ దట్ హీ వాంట్స్ టు సిట్ విత్ ద సిస్టర్ ఇన్ 8th standard క్లాస్. ఎవరికి చెప్పాలి నా బాధ? దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించా, రక్షించు నాయనా అని. అయిపోయింది, జరుగుతూ ఉంది. ఒకరోజు సాంబార్ చేస్తా, ఇడ్లీ సాంబార్ ఆరు వడ సాంబార్ చేస్తారు, మీ అబ్బాయి టిఫిన్ పెడతారు. ఆ రోజు కొంచెం ఆ అబ్బాయి ఏజ్కి కొంచెం కారం ఎక్కువ. దిస్ సిస్టర్ ఈజ్ ఈటింగ్, నో ప్రాబ్లం, షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు బేర్ దట్ స్పైస్, కొంచెం కారం ఉంటుంది. ఈ అబ్బాయి న్యాచురలీ ఆడికి నోరంతా మండిపోతుంది, అరుస్తున్నాడు, ఏడుస్తున్నాడు. అందరి మధ్యలో ఇది ఏడుపు అంటే ఇది ఏమైనా కొట్టారా తిట్టారా? ఒక లీడర్ పెద్ద ఆయన వాలంటీర్ ఆయన బయటికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు వాషింగ్ ప్లేస్కి. తీసుకువెళ్ళిపోయి ఇతను కారం కారం అంటే నీళ్లు తాగిపించాడు. ఇంకా ఇదిలే. సడన్గా అబ్బాయి ఏం చేశాడు, పాకెట్లో చేయబెట్టుకొని 4 చాక్లెట్స్ వాళ్ళు అమ్మిచ్చిందంట. ఆ చాక్లెట్స్ 1 కాదు 4 ఒకేసారి మింగేశాడు. అది నోట్లో అంటుకుపోయింది, గొంతులో అంటుకుపోయింది. ఇంకా చోకింగ్, కన్నీళ్ళు, ఏడవలేడు, సఫకేషన్.
చచ్చిపోతాడు వీడు. ఏడుపు రావట్లేదు. హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ స్టక్ ఇన్ ద మౌత్ అండ్ టంగ్. ఆడు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ యూస్ చేసి మా వాలంటీర్, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ పిక్చర్, నోరు ఓపెన్ చేసి ఫర్మ్గా దవడ పట్టుకొని గట్టిగా ఆ చాక్లెట్ ఇదంతా తీసి డస్ట్బిన్లో వేసాడు. అప్పుడు అమ్మను ఊపిరి తీసుకున్నాడు. హీ సేవ్డ్ ద బాయ్. రైట్. ఎవరి కోసం చప్పట్లు కొట్టారు ఇప్పుడు? వాలంటీర్ కోసం. ఇప్పుడు చెప్తా, చప్పట్లు కొట్టండి. యు నో వాట్ ది సర్టిఫికేట్ వి గాట్? దిస్ బాయ్, 3rd standard బాయ్, వెంట్ అండ్ కంప్లైంట్ టు హిస్ ఐపీఎస్ మదర్. నా చాక్లెట్స్ అన్నీ తీసి డస్ట్బిన్లో వేసేశారు. హరి ఓం తత్సత్. ఏం చెప్పాలా? 3 పేజీలు కంప్లైంట్ లెటర్ రాసింది ఐపీఎస్. మళ్ళా నా కాపీ వచ్చింది. చూడు, డూ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్. దెన్ ఐ టు ఇన్వెస్టిగేట్. ఎవరది, ఎందుకది, ఎప్పుడది. దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఇన్నోసెంట్ బాయ్స్ మదర్ కుడ్ నాట్ రియలైజ్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. దిస్ ఫెలో విల్ డై. ఆ చాక్లెట్ తీయవలసి అంటుకుపోయింది నోరంతను. ఇలాంటి కేసులు ఉంటాయి. ఏం చేస్తాం? సెన్సిటివ్గా డీల్ చేయాలి. రాసేసింది, యూ వాలంటీర్స్ డోంట్ నో హౌ టు ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అని రాసేసింది ఆవిడ. గుడ్ సర్టిఫికెట్. వీ వెల్కమ్డ్ ఇట్. దెన్ ఐ ఫౌండ్ హీ వాజ్ ద మోస్ట్ సిన్సియర్ అండ్ వెరీ, ఈజ్ ఇన్ ఐటీ, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ యూస్ చేసాడు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ పేరెంట్స్ ఎలాగ డీల్ చేస్తారు? అందుకే కాస్ట్లీ గ్యాడ్జెట్స్ ఇవన్నీ కొంచెం. బ్యాగ్స్ దయచేసి ఆపేయండి. స్కూల్ బ్యాగ్స్ యాటిట్యూడ్. బయటికి వెళ్ళాలంటే ఇంత బ్యాగ్లో తీసుకో. ఏముండదు బ్యాంకులో, దుమ్ము తప్ప. మట్టి, దుమ్ము, ఇసుక, ఆయిలీ బ్యాగులు. ఎప్పుడు కడిగాడో స్కూల్ బ్యాగు. ఏం అవసరం లే. ఒక జ్యోతి పత్తని ఇస్తారు రేపు. దట్ మచ్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ యువర్ హోమ్ వాటర్, precious home water, ఒక small bottle, but everywhere we have got filters, we are cleaning, we are maintaining ice cold water, అన్నీ క్షేమంగా చూస్తున్నాం. కొంతమంది పేరెంట్స్ అతి ఉత్సాహం, ఆర్ చిల్డ్రన్ ఇది మజా తెచ్చాడు. మజా, వావ్. నాకే దొరుకుతారు వీళ్ళు అనుకుని. ఏదో కలర్ ఏదో వ్యత్యాసంగా ఉంది. ఆడు చెయ్యి ఎప్పుడు బ్యాగ్లో ఉంది, జ్యోతిపతి మీద లేదే. నాకు కొంచెం ఇలాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారు. అబ్జర్వేషన్. ఇలాగ మజా పంపించడం, ఇంకేదో ఇది పంపించడం. ఒక ఫాదర్, పితృదేవోభవ, ఫుల్ కన్సర్న్ ఫర్ హిస్ డాటర్, ఫర్ హిస్ సన్. ఆడికి ఈ ఫుడ్ అలవాటు ఇది లేదని చెప్పి ఇంటి నుంచి ఫుడ్ తెస్తున్నాడు. ఆయన ఉండేది 3 గంటల సేపు. ప్రసాదం, ఇడ్లీ, ఆర్ మేమే ఫ్రెష్గా ప్రతిరోజు వేడివేడిగా చేసి 6ంటికి వంటోళ్ళు లేసి చేస్తున్నారు. కొంచెమైనా కమ్యూనిటీతో తినాలి కదా. ఆయన సపరేట్గా తింటే ఇంకా దిస్ బికమ్స్ ఏ స్కూల్. దిస్ నాట్ ఏ స్కూల్. యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ కామన్ ప్లేస్. ఇలాంటివి ఇట్ టేక్స్ అవే అవర్ టైం. దయచేసి సహకరించండి. మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి, నేర్చుకోండి. రామకృష్ణ సంఘ ఒక ఇదంతాను. అందుకే ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. గేట్ నెంబర్ 3 at 7:55. ఓకే. ఇన్ కేస్ మీరు బయటకు వెళ్ళాలనుకున్నారు, ఇన్ఫామ్ చేయండి. లాంగ్ ఇదైతే సర్టిఫికేట్ విల్ నాట్ బి గివెన్ ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. మినిమం 90% అటెండెన్స్ షుడ్ బి దేర్. సో ప్లీజ్ జాయిన్ ద కోర్స్ అండ్ all other things we'll be slowly instructing and training new children. Old ones will already know and they will support us as volunteers and guides. Okay. So prasadam తీసుకోకుండా వెళ్ళకండి దయచేసి. It's very important. Gents near Puja Mantapam, the other side of the temple, అక్కడ all the gents will have move from the back side of that into straight line. Volunteers అక్కడ ఉన్నారు. Ladies ఇక్కడ పక్కన శారదావనంలో you can have the prasadam. Boys and girls or Balavika summer camp children, they have come. Puja Manta will move from the back side. Boys and girls VH షెడ్లోనే వాళ్ళకి సింపుల్ ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు. కైండ్లీ మీట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ అట్ ద ప్రసాదం నియర్ పార్కింగ్ ఏరియా. మీరు డైరెక్ట్గా పార్కింగ్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోండి. యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ కమ్. ఓకే. అండ్ వీ మీట్ టుమారో at 7:55. And those who want to take the admission for Amrutasya Setu, after prasadam, you can go to the office and take.
శారదా మఠం అనేది ఒకటి ఉంది, రామకృష్ణ మఠం లాగా విమెన్స్ మఠ్. గుంటూరు బ్రాంచ్ ఉంది, హెడ్ క్వార్టర్స్ కలకత్తా. వివేకానంద వాంటెడ్ దట్ ఆల్సో. ఎవరు త్యాగం చేస్తారో వాళ్ళందరికీ మాతాజీలు ఉంటారు, దే ఆర్ స్వామినీస్. సో వాళ్ళకి అక్కడ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఉంటుంది, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి మాకు. దే కండక్ట్ ఫర్ లేడీస్. సో దేస్ ladies prepare some wonderful household items and they sell it at a very nominal cost. That profits will go to their bank. So display has been made of that items, kept for sale near gate number 2. Okay, table వేసి పెట్టున్నారు, మీకు నచ్చితే తీసుకోండి. It adds to their village development seva of Sharda Math. Okay. Om. Please repeat. Om. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrutyorma mrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu. Harihi Om. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Loka samasta sukhino bhavantu. Hari Om. Jai Ramakrishna. Andaru Sharadavanamki ladies, gents from the back to Puja Mandapam. Thank you, ma. Namaste.